ধন্যবাদ দেব আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ডক্টর সৌম্যা ঘোষ, আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর রূপা সেন এবং ওয়েবিনার সাব কমিটি কনভেনর মিস্টার প্রদীপ্ত মুখার্জিকে। সবসময় তারা আমাদের এই ধরনের ওয়েবিনার করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। আর দুজন হলেন আত্রেয়ী ম্যাডাম ও পূজা ম্যাডাম, যারা নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যান আমাদের ওয়েবিনার গুলো সার্থক করার জন্য। প্রতি বছর 12ই জুন চাইল্ড লেবার ডে অর্থাৎ শিশু শ্রম দিবস পালন করা হয়। আর এই বছর হলো 2021 সালে একটু স্পেশাল, কারণ ইন্ডিয়ান লেবার অর্গানাইজেশন ILO 2021 সালকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন ঘোষণা করেছেন। শিশু শ্রম শুধু যে শিশুটিকে স্কুল যাওয়া থেকে বঞ্চিত করে তা নয়, বংশানুক্রমে দারিদ্র্যের আবৃত্তে এরা জড়িয়ে পড়ে। ইট রিইনফোর্সেস ইন্টারজেনারেশনাল সাইকেলস অফ পভার্টি। স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদের দেখায় আফ্রিকাতে 72 মিলিয়ন শিশু, এশিয়া ও প্যাসিফিক কান্ট্রিতে 62 মিলিয়ন শিশু বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত। 70% এদের মধ্যে কৃষি কার্যে নিযুক্ত। চাইল্ড লেবার ইজ আ কার্স টু আওয়ার সোসাইটি। সারা বিশ্বে শিশু সুরক্ষার জন্য অনেক আইন প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও শিশু শ্রম সারা বিশ্বে আজও পারসিস্ট করে। এর অন্যতম মূল কারণ হলো দারিদ্র্য। তৃতীয় বিশ্বে বিশেষত বিভিন্ন সোশিও ইকোনমিক প্রবলেমের কারণে এখানকার শিশুরা বিভিন্ন লেদার ফ্যাক্টরি, গ্লাস ব্লোয়িং ফ্যাক্টরি ইত্যাদিতে শ্রমরত। বিড়ি বাঁধা ও চুড়ি তৈরির কারখানাতে মালিকদের শিশু শ্রমিক বড় পছন্দ। দে রিকোয়ার ডেলিকেট হ্যান্ডস অ্যান্ড লিটল ফিঙ্গার্স। তাই এই সমস্ত মিজারেবল, আনহাইজেনিক, ডেঞ্জারাস ফিল্ডে অনেক অসহায় শিশু কাজ করে। 2011 সেন্সাস অনুযায়ী ভারতবর্ষে 5.6 মিলিয়ন ছেলে ও 4.5 মিলিয়ন মেয়ে শিশু শ্রমে নিযুক্ত। জুন 10, 2021 টাইমস অফ ইন্ডিয়া একটি রিপোর্ট প্রকাশিত করে। তাতে বলছে it is expected that COVID-19 and subsequent economic distress will increase the risk of child labor. The closure of 1.5 million schools due to pandemic and lockdown in India has impacted 247 million children enrolled in elementary and secondary schools and added to the risk of them slipping into child labor and unsafe migration. শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে। এছাড়া 1986 সালে চাইল্ড লেবার অ্যাক্ট ফর্মুলেট হয়, বাট ফর দেয়ার পুয়ার ইমপ্লিমেন্টেশন চাইল্ড লেবার স্টিল পারসিস্ট। পভার্টি, ইগনোরেন্স ও আনএমপ্লয়মেন্ট এসবের কারণে বাবা মা সন্তানকে স্কুল পাঠাবার পরিবর্তে রোজগার করতে পাঠায়, যাতে পরিবারটা অনাহারে না মরে। তাই সরকারকে ফোকাস করতে হবে পপুলেশন কন্ট্রোল, পভার্টি ইরাডিকেশন আর কম্পালসারি এডুকেশন ফর চিলড্রেন। চাইল্ড লেবার ইজ আ সোশ্যাল কার্স। এর থেকে মুক্তির জন্য গভর্নমেন্টকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতেই হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক শিশুই ঈশ্বরের দান। They must be nurtured with care and affection with the family and society. Now I must request our honorable principal madam to deliver her welcome speech. Madam. Thank you, Sonali di. এত সুন্দর বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার পর আমিও চেষ্টা করব অকৃত্রিম মাতৃভাষায় আপনাদের সঙ্গে আমার বোধশক্তি অনুযায়ী শিশু শ্রম সম্বন্ধে যেটুকু বুঝেছি সেটুকু শেয়ার করবার। তার আগে আমি অর্থনীতি বিভাগ এবং বাণিজ্য বিভাগকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই, যারা আজকের এই দিনটিকে মনে করে যথা নিয়মে একটি আন্তর্জালিকের আয়োজন করেছেন। আমি আমাদের সম্মানীয় যারা বক্তা রয়েছেন তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের কথা নিশ্চয়ই আমাদের কলেজের তরফ থেকে আমরা শুনবো।
আমি প্রত্যেককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং তারা যে তাদের নানান ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের আজকের এই আন্তর্জালিকে তাদের বিদগ্ধ আলোচনায় আমাদের সমৃদ্ধ করতে সম্মত হয়েছেন, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি। আত্রেয়ী এবং পূজা তাদের প্রত্যেক বাড়ি বলি, আজ বলছি, নিরলসভাবে তারা প্রত্যেকটি আন্তর্জালিক থেকে শুরু করে যত রকমের ক্লাস বা লেকচার হয়, যেভাবে তারা আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে দুটি স্তম্ভ হিসেবে, তা বোধহয় শুধুমাত্র ধন্যবাদ দিয়ে ব্যক্ত করা যাবে না। ডক্টর সোনালী মুখার্জির সুদক্ষ নির্দেশনায় আমাদের বাণিজ্য বিভাগের আমাদের যে সহকর্মীরা রয়েছেন তারা অত্যন্ত বয়ঃকনিষ্ঠ, প্রীতম, বিধান এবং পৌলমী। তাদের ধন্যবাদ বা অভিনন্দন জানানোর থেকেও বলবো যে তোমরা আরো উৎসাহিত হও, এই রকম আন্তর্জালিক আমাদের কলেজে আরো আয়োজিত হোক এবং আমরা আরো সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ করি। আজকে শিশু শ্রম দিবস উপলক্ষে ছোট দু একটি কথা আমি বলবো। আমি কোনো সংখ্যা তত্ত্বে যাব না, তার জন্য আমাদের বিদগ্ধ বক্তারা রয়েছেন। আমার নিজের উপলব্ধি দিয়ে আমি যেটুকু বুঝেছি তার মর্মার্থ হলো যে এর থেকে বড় অপরাধ বোধহয় হয় না। শিশুকে শ্রম দিতে বাধ্য করে তার মানসিক, শারীরিক, সামাজিক এবং নৈতিক অবক্ষয় ঘটানো, তার থেকে বড় সামাজিক অপরাধ বোধহয় হয় না। আমরা জানি যে গ্রামে ও দরিদ্র পরিবারে বাচ্চাদের মাঠে বা অন্য কোথাও কাজ করতে পাঠানো হয়, কারণ এরাই হয়ে ওঠে পরিবারে আয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম উৎস। এই শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং তীব্র শোষণের শিকার। আমরা বারবার দেখি যে নানান বিপজ্জনক কাজে এরা নিযুক্ত হওয়ার জন্য চর্মরোগ, ফুসফুসের রোগ, দুর্বল দৃষ্টিশক্তি, টিবি ইত্যাদি এরা চরম ভাবে এরা এই সমস্ত অসুখে ভোগে। এবং শুধু তাই নয়, বালক বালিকা নির্বিশেষে এরা যৌন শোষণ থেকে আরম্ভ করে সর্বরকমের শোষণের শিকার হয়। এবং যেহেতু এরা দক্ষতা অর্জন করবার সুযোগ পায় না, সেজন্য কিন্তু সারা জীবন এরা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে থেকে যায় এবং আনঅর্গানাইজড সেক্টর বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কম পারিশ্রমিকে শ্রমদান দিতে বাধ্য হয়। 2017 একটা সংখ্যাতত্ত্ব বলছে যে এশিয়াতে 33 মিলিয়নের বেশি শিশু এই শিশু শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। হয়তো রাষ্ট্র বিশেষে কম বেশি আছে। আমরা জানি যে চাইল্ড লেবার প্রহিবিশন রেগুলেশন অ্যাক্ট 1986 এর কথা ডক্টর মুখার্জি এক্ষুনি বলেছেন। আমরা জানি যে রাইট টু এডুকেশন, 14 বছরের নিচের বালক বালিকাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা। আমরা জানি সংবিধানের বিভিন্ন বিধি নিষেধ
শিশুদের অধিকার রক্ষার কথা, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব না হচ্ছে, বেকারত্ব দূরীকরণ না হচ্ছে, অজ্ঞতা অশিক্ষা আমাদের জর্জরিত করছে, যতক্ষণ পর্যন্ত একথা ভাবা হচ্ছে যে পরিবারের ঋণের বোঝা বয়ে বেড়ানোর দায়িত্ব এই ছোট ছোট শিশুদের, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু শুধু আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে বা সংবিধানের মাধ্যমে শিশু শ্রম রদ করা যাবে না। ম্যাডাম এক্ষুনি বলেছেন আইএলওর কথা, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, যে এবারের এই দিবসটিকে বিশেষ করে পালন করার কথা বলছে, কারণ অতিমারি বোধহয় শিশুদের ওপর আরো এক ধরনের ভয়াবহতা চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শিশু শ্রমের মুখ্য কারণ কিন্তু বাবা মায়ের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া শ্রম, কিন্তু সেই বাবা মারাই যখন বিপন্ন হন তখন বোধহয় তারাও দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েন। আইনের কথা উঠে এলো, আমরা জানি যে 1861 সাল থেকে শিশু শ্রম রোধের জন্য নানান ধরনের আইনি ব্যবস্থা রয়েছে। দ্য অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট 1861, এক্ষুনি ম্যাডাম বললেন দ্য চাইল্ড লেবার অ্যাক্ট 1986, 1929 চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেন্ট আইন হয়েছিল। আরো এরকম অনেক, ইমমরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট আছে আমাদের, জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট আছে আমাদের, আমাদের প্রবেশন এন্ড অফেন্ডার্স অ্যাক্ট আছে। এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের আইন আছে, কিন্তু আজও 2021-এ এসে আমরা কি বলতে পারি যে আমরা শিশুদের দিয়ে শ্রম করাই না, শ্রমদানে বাধ্য করাই না? আমরা কি বলতে পারি যে কম পয়সায় বাড়িতে গৃহস্থালী কাজে সাহায্যের জন্য, আমাদের বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য 14 বছরের নিচের একটি মেয়েকে আমরা খুব কম খরচে নিয়ে আসি না আমাদের বাড়িতে? কাজেই যে কারণগুলো বললাম তার সঙ্গে কিন্তু এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সচেতনতা। এই সচেতনতা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র শিশুটির ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় তাই নয়, একটা জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়। কাজে দারিদ্র দূরীকরণ এবং শিক্ষার প্রসার, এটা কিন্তু শিশু শ্রমের নিবারণের একটা অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। চামড়ার কারখানা, হোটেল, ভোজন শিল্প থেকে আরম্ভ করে বিড়ি শিল্প, কাঁচ শিল্প, এরকম বহু শিল্প আছে যেখানে দারিদ্র, নিরক্ষরতা এবং বেকারত্বের কারণে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে এই সমস্ত জায়গায় পাঠাচ্ছেন। কম বেতনে তারা অমানবিক পরিশ্রম করছে শিশুরা, এবং সেই টাকা সংসার প্রতিপালন করার জন্য তারা দিচ্ছে এবং বাবা মায়ের ঋণ শোধ করছে। এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা কিন্তু ভীষণ প্রয়োজন, এবং তার জন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র সরকারের না, আমাদেরও বেশ কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এবং শুধুমাত্র এই ধরনের আন্তর্জালিক বা আইএলওর ঘোষণা নয়, প্রত্যেকটা এককে এককে, প্রত্যেকটা পারিবারিক স্তরে আমাদের যারা ছাত্রীরা আছে তাদের মননে একটা ছোট্ট কথা প্রবেশ করা প্রয়োজন যে শিশুকে শ্রমের জন্য বাধ্য করব না। তবে সরকারকেও এ বিষয়ে যথেষ্ট বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে, কারণ সাধারণ নাগরিকের পক্ষে
কেবলমাত্র এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক, আমাদের সঙ্গে বিদগ্ধ বক্তারা রয়েছেন, আমি অতিরিক্ত সময় নিয়ে তাদের সময় নষ্ট করব না। আমি আবার সকলকে স্বাগত জানাই। আমাদের যারা প্রত্যেক মুহূর্তে সাহায্য করে চলেছেন তারা ছাড়াও এই ওয়েবিনার বা আন্তর্জালিকের যে আন্তর্জালিক কমিটির যিনি আহ্বায়ক শ্রী প্রদীপ্ত মুখার্জি, আমাদের ইন্টারনাল কোয়ালিটি এসুরেন্স সেলের সমস্ত সদস্যা এবং সর্বোপরি ডক্টর রূপা সেন যিনি এর কোঅর্ডিনেটর, এবং আমাদের বার্সার ম্যাডাম ডক্টর লিপিকা মল্লিক, তাদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আজকের আন্তর্জালিকের শুভ সূচনা ঘোষণা করি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ম্যাডাম। ম্যাডাম খুব সুন্দর বলেছেন। হয়তো আইন অনেক আছে আমাদের দেশে, কিন্তু সরকারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত সমাজ যতক্ষণ না সচেতন হচ্ছে ততক্ষণ শিশুশ্রম কিন্তু আটকানো যাবে না। এবার আমি মিস্টার বিধান বৈদ্য বাণিজ্যিক বিভাগকে অনুরোধ করব তিনি যেন প্রথম বক্তার সম্বন্ধে আমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দেন। বিধান বৈদ্য। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. So, with the permission of our honorable principal, ma'am, and Sonali Mukherjee, madam, I'm going to introduce Professor Sharif Atiquzzaman, Professor of English, Principal in Charge, Government of Brojulal College. Sir have been serving as a teacher of English for over 26 years since 1993 in different government college, developing his skill both as an academician and a creative writer. In December 2018, Sir was appointed as the Vice Principal of Government Brojulal College, demonstrating his ability to use his initiative and motivate other colleagues. Since then, Sir helped run extracurricular activities for students as well as organize book fair and seminars and help to promote social awareness programs for all and edit international journal. Sir have been serving in the college as the principal in charge since 18th January 2021. Moreover, Sir has been published in different international and national workshop, seminar publications, and also acted as a plenary speaker and talked in a different type of international webinars as a honorable resource person, like Indian Literature English across the time and space, arranged by Institute of Science, Technology and Advanced Studies, Chennai, on 21st July 2020. So he's also an editor in BL College Journal, which is a bilingual peer-reviewed journal published by Government of Brojulal College with an ISSN number 26642288. So with this brief introduction, now I like to call and request our honorable speaker, Professor Sharif Atiquzzaman, to start his valuable presentation. The dais is yours, sir. ধন্যবাদ। শুভ অপরাহ্ন। আজ 12 জুন বিশ্ব শিশু শ্রম নিরসন দিবস। এই উপলক্ষে হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন, ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্স এন্ড ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স তারা যৌথভাবে যে আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করেছেন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে, সেই আয়োজনের সম্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টর সোমা ঘোষ, যিনি কিছুক্ষণ আগে চমৎকার করে কথা বললেন। আমার কাছে যে ব্রোশিওরটি দেওয়া হয়েছে সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আজ আরো কথা বলবেন ডক্টর সঞ্চিতা সেন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্স, গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ, কলকাতা। আরো কথা বলবেন কৌশিক চ্যাটার্জি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, ঐন্দ্রিলা পাল, এডুকেশন অ্যাডভাইজার, ব্রাসেলস ইউরোপিয়ান স্কুল, বেলজিয়াম। সবাইকে
আন্তরিক শুভেচ্ছা। এছাড়াও এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি 138 জন শ্রোতা রয়েছেন এবং আমি অনুমান করি তারা এই কলেজের শিক্ষার্থী। তাদেরকেও আন্তরিক অভিনন্দন। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি সময়টি বেঁধে দেওয়ার জন্য। আমার সময় 15 মিনিট এবং আমি চেষ্টা করব আমার সময়ের মধ্যেই আমার কথা শেষ করবার জন্য। যে কথাটি শুরুতে বলছিলাম যে আজকে আসলে বিশ্ব শিশু শ্রম নিরসন দিবস, যেটাকে তারা বলছেন, আইএলও বলছে ওয়ার্ল্ড ডে এগেইনস্ট চাইল্ড লেবার। আইএলও আসলে যে সংজ্ঞাটা নির্ণয় করেছে চাইল্ড লেবারের, সেটি এমন: child labor is often defined as work that deprives children of other childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. আমরা বুঝতে পারছি যে যে কাজ শিশুদের তাদের শৈশব থেকে কেড়ে নেয়, তাদের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে দেয় না, তাদের মর্যাদার হানি ঘটায় এবং সেই সাথে তাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে, সেটাই হচ্ছে শিশু শ্রম। এবং একই সঙ্গে মানসিক, শারীরিক, সামাজিক এবং নৈতিকভাবে যে সমস্ত কাজ বিপজ্জনক এবং শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক, সেই সমস্ত কাজকে বোঝায়। আরো যেটা বোঝায় যে তাদের শিক্ষা আয়তন, অর্থাৎ স্কুল থেকে তাদেরকে দূরে রাখা বা তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। এবং এই কাজগুলো যখন তারা করতে শুরু করে, স্বাভাবিকভাবেই তার শিক্ষা বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এবং আইএলও তার কনভেনশন 182 নম্বর কনভেনশনের আর্টিকেল 3-তে বলছে যে সব থেকে খারাপ ধরনের শিশু শ্রম যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে যে তাদেরকে বিং ইনস্লেভড, তাদেরকে দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেপারেটেড ফ্রম দেয়ার ফ্যামিলিজ, পরিবার থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, এবং নানা রকমের শারীরিক মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে এমন কাজ। এবং এর মধ্যে আরো যে বিষয়গুলো রয়েছে, যে বিভিন্ন দেশে চাইল্ড ট্রাফিকিং ঘটে, শিশুদের পর্নোগ্রাফি এবং প্রস্টিটিউশনে নিয়োজিত করা হয়, ইলিসিট অ্যাক্টিভিটিস, নানা রকমের অবৈধ কাজকর্মে তাদেরকে নিয়োগে বাধ্য করা হয়। এবং এই কাজগুলোকে আইএলও নির্ধারণ করেছে বা চিহ্নিত করেছে একেবারে যেটা ওয়ার্স্ট ফর্মস অফ চাইল্ড লেবার। এখন যেহেতু আমরা সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ, সাউথ এশিয়াতে এর চিত্রটা কেমন, শিশু শ্রমের চিত্রটা কেমন, এবং সর্বশেষে বৈশ্বিকভাবে এই মুহূর্তে চিত্রটা কেমন, আমি খুব সংক্ষেপে সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলবো। ইতিমধ্যেই সোনালী মুখার্জি বোধহয় বলে ফেলেছেন যে ভারতে যে শিশু শ্রম, সেটা 2011 সালের যে সুমারি চিত্র পাওয়া যায়, তাতে 10.1 মিলিয়ন, যার মধ্যে 5.6 মিলিয়ন ছেলে, 4.5 মিলিয়ন মেয়ে। অবশ্য সর্বশেষ পরিসংখ্যানে এই চিত্রটা একটু ভিন্ন রয়েছে। ভারতে শিশু শ্রমের যে ধরন, সেটা ব্রিকফিল্ড, কার্পেট বোনার কারখানা, রেস্টুরেন্ট সার্ভিস, ঘর গৃহস্থলীর কাজ, কৃষি মৎস্য খামার, কয়লা খনিতেও তারা কাজ করছে। এর বাইরে তারা যৌন নির্যাতন,
ও শিশু পর্নোগ্রাফিতে বাধ্য হচ্ছে। এবং শিশু শ্রমের কারণ, তার মধ্যে একটা বড় কারণ বা 1 নম্বর কারণ হিসেবে যেটাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বৈশ্বিকভাবে, সেটি হচ্ছে দারিদ্র্য। আরেকটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে যে বড়দের জন্য ভালো কাজের সুযোগ না থাকা, অভিবাসন জরুরি প্রয়োজন। আর এই সমস্ত কারণে যেটি ঘটেছে সেটি হচ্ছে সামাজিক অসাম্য। এবং ভারতের শিশু শ্রম আইনের যে সর্বশেষ যে অ্যামেন্ডমেন্ট, সংশোধনী, সেটি নেওয়া হয়েছে 2016 সালে, দ্য চাইল্ড লেবার অ্যামেন্ডমেন্ট প্রহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট 2016। এবং সেখানে বলা হয়েছে যে 14 বছরের নিচে কাউকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এবং এই আইনে শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি বিধানের কথা বললেও ছাড় রয়েছে আবার পারিবারিক ব্যবসায় এবং শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে দারিদ্র ও প্রয়োজন যখন বড় হয়ে দেখা দেয়, তখন আইন ভাঙার প্রবণতা যেমন দেখা দেয়, তা প্রতিহত করার সামাজিক সচেতনতাও তেমন কাজ করে। এটি আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে। এবং ভারতের সংবিধান কিন্তু এর বিপক্ষে। 1950 সালের আর্টিকেল 21-এ যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে ম্যান্ডেট দিচ্ছে, যে ম্যান্ডেটস ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসরি এডুকেশন ফর অল চিলড্রেন ইন এজ গ্রুপ অফ 6 to 14 years। তাহলে সংবিধান বলছে যে 6 থেকে 14 বছর বয়সী কোনো শিশুকে কোনো কাজে নিয়োজিত করা যাবে না। আবার আর্টিকেল 24 সেখানে স্পেসিফিক্যালি যেটা বলছে যে prohibits the employment of children below the age of 14 years in dangerous factories which may cause them physical as well as long-term mental harm। বিষয়টি একদমই পরিষ্কার। এবার আমরা একটু যদি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর চিত্র দেখি, দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো বলতে বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপস, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা, ভারতের কথা আমি বলেছি, সেই চিত্রটাও এর মধ্যে রয়েছে। এবং সেখানে যে পরিসংখ্যানটি রয়েছে, সেখানে আপনার সাউথ এশিয়ান, দক্ষিণ এশীয় এই দেশগুলোতে 29 মিলিয়ন শিশু বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের বয়স 5 থেকে 17 বছর। এবং যদি আবার একটু রক্ষণশীল পরিসংখ্যান, তারা বলছেন যে না, সংখ্যাটা এত নয়, সংখ্যাটা 17 মিলিয়নের কাছাকাছি। আসলে পরিসংখ্যানটি খুব বড় বিষয় নয়, সংখ্যা সবসময় সঠিক কথা বলেও না। আর সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব দিয়ে একটি বিষয়ের গুরুত্বকে আমরা সবসময় উপলব্ধি করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি, সেটাকে আমি সবসময় যৌক্তিক মনে করি না। এখানে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে যে 5 থেকে 17 বছরের বয়সের মধ্যে 5.8 মিলিয়ন ভারতে, 5 মিলিয়ন বাংলাদেশে, 3.4 মিলিয়ন পাকিস্তানে, 2 মিলিয়ন নেপালে। অর্থাৎ এই পরিমাণ শিশু এই দেশগুলোতে আপনার বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়েছে। এবং এর মধ্যে বলা হচ্ছে যে নেপালের যে 2 মিলিয়ন শিশু, তারা সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করে অন্যান্য দেশের তুলনায়। যাই হোক, এই যে পরিসংখ্যান, এই পরিসংখ্যানটি আসলে আরো নতুন করে গবেষণা করলে হয়তো সেটা অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু সর্বশেষ
আইএলও এবং জাতিসংঘ শিশু সংস্থা ইউনিসেফের একটি যৌথ প্রতিবেদন গত কয়েকদিন আগে আমাদের হাতে এসেছে। সেখানে তারা বলছেন যে বিশ্বে গত 2 দশকের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা এখন সর্বোচ্চ। প্রতি 10 শিশুর একজন শ্রমিকের খাতায় নাম লিখিয়েছে। 2020 সালের শুরুতেই সব মিলিয়ে সংখ্যাটা 16 কোটিতে দাঁড়িয়েছে। শিশু শ্রমিক কমার যে ধারা বিশ্বে শুরু হয়েছিল তা উল্টে গিয়ে আবার বিপুল সংখ্যায় বেড়েছে। এই পয়েন্টটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে একটা সময় একটু কমতির দিকে এসেছিল, কিন্তু গত বছর থেকে সেটা কিন্তু আবার বেড়ে গেছে। এবং আইএলও এবং ইউনিসেফের যৌথ প্রতিবেদন যেটা বলছে যে 2000 থেকে 2016 সালের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কমেছিল, কিন্তু 16 সালের পর থেকেই কিন্তু আবার বাড়তে শুরু করেছে এবং 2020 সালের শুরুর দিকে এই সংখ্যাটি 16 কোটিতে পৌঁছেছে। কোভিড-19 অতিমারি এই পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং বিশেষজ্ঞরা মতামত দিচ্ছেন বা অনুমান করছেন যে আগামী 1.5 বছরের মধ্যে আরো প্রায় 5 কোটি শিশু এই পথে পা বাড়াবে। এই পরিসংখ্যানটি সত্যিই কিন্তু খুব আশঙ্কা এবং ভীতি তৈরি করে যে মাত্র যদি 1.5 বছরের মধ্যে যদি 5 কোটি শিশু যদি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, সেটা যে স্লোগান নিয়ে আইএলও এগোচ্ছে যে বিশ্ব শিশু শ্রম নিরসন দিবস, অর্থাৎ বিশ্বে শিশু শ্রমকে তারা নিরসন করবে, তাহলে বিধান স্যারের লাইনটা বোধহয় কেটে গেছে। বিধান পাওয়া যাচ্ছে আমাকে? না, আওয়াজ আসছে Yes, না। sir, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে আমাকে? Yes, sir, yes, হ্যাঁ sir. হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, আমি যেখানে শেষ করেছিলাম, ইউনিসেফের প্রধান হেনরিয়েটা ফোরে বলেন শিশু শ্রম নির্মূলের লড়াইয়ে আমরা হেরে যেতে বসেছি। কোভিড-19 সংকট পরিস্থিতিকে আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক লকডাউনের 2য় বছর চলছে, স্কুল বন্ধ রয়েছে, অর্থনীতি বিধ্বস্ত, জাতীয় বাজেট সংকুচিত। এমন অবস্থায় হৃদয় বিদারক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে পরিবারগুলো, অর্থাৎ অনেকটা বাধ্য হয়েই পরিবারগুলো তাদের সন্তানদেরকে শিশু শ্রমে পাঠাচ্ছে। এটি আমার কথা নয়, এটি বলছেন ইউনিসেফের প্রধান হেনরিয়েটা ফোরে। এই যৌথ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে মহামারীর কারণে দারিদ্র্য যেভাবে বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাতে 2022 সালের শেষ দিকে আরো 90 লাখ শিশু নতুন করে শ্রমিকের তালিকাভুক্ত হবে। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ ক্লডিয়া কাপ্পা তিনি বলছেন যে চিত্রটা হতে চলেছে আরো ভয়াবহ। তার অভিমত, মহামারীর কারণে আরো কৃচ্ছ সাধনের পথ ধরলে তাতে যদি সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় বর্তমানের চেয়েও কমে যায়, তবে আগামী 1.5 বছরের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা 4 কোটি 60 লাখ পর্যন্ত বাড়তে পারে। সুতরাং আমরা বুঝতেই পারছি যে আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের জন্য শিশুদের জন্য কোনো সুসংবাদ নেই। এসব শিশুর 70% কৃষি খাতে নিযুক্ত, যার পরিমাণ 10 কোটি 12 লাখ। এছাড়া 7 কোটি 90 লাখ শিশুকে
নানাবিধ কাজে নিযুক্ত হতে হয়েছে। এই সংখ্যাটি গত 4 বছরে 65 লাখ বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী লকডাউন, স্কুল বন্ধ, সরকারগুলোর ব্যয় সংকোচন নীতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থায় এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার স্বল্প নিম্ন আয়ের দেশগুলোয় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমরা যদি দেশগুলোর দিকে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে যারা এলডিসি, লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি, বা তাদের কথায় উন্নয়নশীল দেশ, সেখানে কিন্তু সংকটটা খুব ভয়াবহ। এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে শ্রমিকদের মধ্যে ছেলে শিশুর সংখ্যা বেশি, সংখ্যাটি 9,60,00,000। তবে গৃহস্থালির কাজকে হিসাবে নেওয়া হলেও ছেলে ও মেয়ে শিশুর সংখ্যার ব্যবধান প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। এই প্রতিবেদনে আরো দেখা যাচ্ছে যে সব থেকে খারাপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চলে। এই অঞ্চলের 1/4 শিশুই এই কাজে নিযুক্ত, যাদের প্রত্যেকের বয়স 5 থেকে 17-র মধ্যে। অন্যদিকে প্রতিবেদনে বৈষম্যের দিকটিও দেখা গেছে সুস্পষ্ট। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকায় শিশু শ্রমিকের হার মাত্র 2.3%। এই যে চিত্রগুলো আমরা তুলে ধরলাম তা থেকে কিন্তু একটি বিষয় কিন্তু স্পষ্ট, সেটি হলো যে বর্তমান সময়ে আগামী দিনে শিশুদের জন্য তেমন কোনো সুখবর কিন্তু আমরা বয়ে আনতে পারছি না, বা বৈশ্বিকভাবে বা যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন সেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো, তারা আমাদের জন্য কোনো সুখবর কিন্তু দিচ্ছেন। তো এখন যে বিষয়টি আমরা তুলে ধরলাম যে প্রতিটি দেশেরই তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েই কিন্তু তাকে তার সমস্যা নিরসন করতে হবে। এবং এই বিষয়ে বর্তমানে আমাদের সামনে থেকে বড় বা মুখ্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কোভিড-19 বা এই অতিমারীকে মোকাবেলা করা। এবং অতিমারীকে মোকাবেলা করবার পর আমাদের এই শিশু শ্রম নিরসনের দিকে নজর দেওয়া। কেননা ইতোমধ্যেই অনেক দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমস্যায় পড়েছে এবং আগামীতে সহসা সেই সমস্যা কেটে উঠবে এমনটি কিন্তু বলা যাচ্ছে না। তো কোভিড-19 কতদিন চলবে সেটিও আমরা জানি না, কেননা আমাদের যে অতীত যে অভিজ্ঞতা সেটা যেমন 1918 সালে যে স্প্যানিশ ফ্লু এসেছিল বিশ্বে, তো সেটা আমরা দেখেছি যে প্রায় দীর্ঘ 3 বছর থেমে থেমে চলেছে, দীর্ঘ 3 বছর থেমে থেমে চলেছে। যদিও তখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি ঘটে নেই, 1 বছরের মধ্যে আমরা টিকা পেয়েছি বটে, কিন্তু এখনো সব মানুষকে আমরা টিকা দিয়ে উঠতে পারিনি। যদিও বিজ্ঞানীরা বলেন যে যদি একটি দেশের 60% মানুষকে যদি ইমিউনাইজ করা যায়, ভ্যাকসিনেট করা যায়, তাহলে বাকি 40% আপনার হার্ড ইমিউনিটির দিকে চলে যায়। তো সেই জায়গাটাকে আমাদেরকে প্রথমে অর্জন করতে হবে এবং তারপর আমাদের নজর দিতে হবে শিশু শ্রমের দিকে এবং কিভাবে এটা নিরসন করা যায়। তো আজকের এই আয়োজনে আমাকে যারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। যারা এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনলেন, সেই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, এবং যারা আজকে আরো কথা বলবেন, তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরবেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং ধন্যবাদ জানাই হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেনের যারা আয়োজক তাদেরকে, এবং আগামী দিনেও তাদের এই ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। ধন্যবাদ সবাই। ধন্যবাদ প্রফেসর শরীফ আতিকুজ্জামান আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য।
আমরা আর সময় নষ্ট না করে এবার দ্বিতীয় বক্তার দিকে এগোবো। আমি অনুরোধ করছি মিস্টার বিধান বৈদ্য, বাণিজ্য বিভাগ, একটুখানি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় রিসোর্স পার্সনকে। Thank you so much, ma'am. So with the permission of our respected principal ma'am and respected Sonali ma'am, now I'm going to introduce Dr. Sanchita Sen ma'am, the honorable second speaker in our webinar. So Dr. Sen graduated with economics honors from Lady Brown College in 1982. Thereafter obtained postgraduate degree from University of Calcutta. She served 2 colleges as full-time junior lecturer in 2 colleges, Basanti Devi College and Vijayagar Jyotish Rai College, before being appointed as junior lecturer in substantive post in Gokhale Memorial Girls College in 1995. Now she serving the college as associate professor in the Department of Economics. She was awarded PhD by Bengal Engineering and Science University, Shibpur, we known as IIEST, in 2010. Her research specialization was contingent valuation of environment around the Kolaghat thermal station and feasibility of use of clean coal for pollution control. She is now the IQAC coordinator of Gokhale Memorial Girls College and also the nodal officer and RUSA coordinator. She have been member of the executive board of Young Women's Christian Association for more 2 years from 2014 to 16. So very welcome in our virtual dais. So the stage is all yours. I request from our Hiralal Majumdar College, Hiralal Majumdar Memorial College for Women's Family. So please start your presentation, ma'am. Hello. Dr. Sen, are you there? Sonali ma'am? হ্যাঁ, এখানে তো দেখছি ওনাকে, কিন্তু কি কোনো নেটের গন্ডগোল হচ্ছে? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এসছেন okay, I have unmuted. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Good evening, everyone, and thank you, Vidhan, for this introduction. And this is an honor for me to be here in this virtual meet today. Thank you, Sonali, for calling me. And good evening to everyone, to Professor Sher and Principal Madam, Hiralal Majumdar Memorial College, the teachers and the students and everyone present here. প্রফেসর শরীফ শেষে যে কথাগুলো বললেন, প্যান্ডেমিক এবং চাইল্ড লেবার সমস্যা, এটা তো আমাদের এখন দৈনন্দিন ব্যাপার, প্যান্ডেমিক, কোভিড প্যান্ডেমিক, এবং চাইল্ড লেবার সমস্যা যে কত গভীর এবং সেটা আমরা তো বুঝতেই পারি। উনি খুব ভালো বলেছেন। এবং আমার যেহেতু ইকোনমিক্স সাবজেক্ট পড়া এবং পড়ান, সেহেতু আমি একটু ইকোনমিক্স দিক থেকে আমি এই ইস্যুটা আমি বলবো। আই এম সরি, আমি একটু বাংলাটা একটু আমার প্রবলেম আছে, মানে কৃত্রিম বাংলায় আমি হয়তো অতটা বলতে পারবো না। আমি চেষ্টা করব যে থিওরিটিক্যাল যে পার্টটা বলবো সেটা আমি একটু স্টুডেন্টসদের জন্য একটু বাংলায় বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আদারওয়াইজ আই এম মোর কমফোর্টেবল ইন ইংলিশ, সো প্লিজ বেয়ার উইথ মি। আমি একটু ক্ষমা প্রার্থী এর জন্য যে আমি ঠিক বাংলায় এতটা বলতে পারবো না। যাই হোক, আমি শুরু করছি। আচ্ছা, child labor has been for a long time a much discussed and debated social issue, and there has been a considerable academic discourses, and yet it is such a pertinent issue in contemporary times. It continues to surface in academic discussions time and again as a topic in its own right in mainstream academic disciplines such as economics, sociology, anthropology, psychology, education, law,
business, management, health, environment. It has spawned an astonishing magnitude of empirical work. And it is discussed in a wide variety of forums, local, national, and international, and thereby, inducing a great public awareness of the children's circumstances, particularly those in developing nations. Its persistent existence since olden times, why children have to work at an early age, families in which sectors, in what forms, what are its consequences in the society, why is it regarded as a social malady, legitimate and unacceptable, what then should be done to prevent or remove it. Now, there are social conceptions about what childhood is. And these conceptions influence the criteria which determine the legitimate and the illegitimate forms of childhood activity. What is acceptable work? What is exploited labor? And if you put all these into a framework of human rights discourse, then it will give rise to specific thoughts and actions on child labor. Already know ILO is defined child labor. Interferes the access to education, deprives them of childhood, and they didn't. Now, hard statistic is there for, and focus is on the basic socio-economic, socio-ecological factors underlying the institution of child labor. Now, one such common norm was seen I would like to go back to some, 30 or 40 years back when I was a student then, but I did not have that kind of perception that I have today. But still, I recall and I find that some 30 or 40 years back, a common form of child labor, which is still seen in some localities and regions, is a child recruited as a domestic help by well-off families. Poverty, subsistence, deprivation were the most important reasons. But let us look at the psyche of the employer. The female head of the household, I'm particularly referring to our part of the country, the Gindima, the main sub. She would generally prefer hiring a young boy or a girl to help her perform the basic household chores, cleaning, dusting, helping preparation of meals. But after some time had elapsed, these young helping hands were given the responsibility also preparing food for the entire household, looking after a baby, running to the local shop for purchases, carrying water from the nearby drinking water tube well, doing all the washing and cleaning, and all others. And notwithstanding the fact that the helping hand was itself a child which, if born in the same family, would have enjoyed all the care and love of the family elders. So there was almost a psychological underpinning put into actual practice. The child help would be more pliant, more attention, less, require smaller space, less space to sleep, could be controlled and monitored, and above everything could be recruited at really lower cost. And would the stigma of the so-called and Bhadropuri. And gradually, the institution of domestic child labor fell into disrepute, and affluent households started recruiting the older people as 24-hour helping hands. Now, this was just the tip of the iceberg. Actually, children were just vanishing from the 24-hour helping hand part. The venue of work had shifted. Parents were now putting their children to work in shops, factories, informal sector work establishments, particularly the migrant parents. And there the explosion of us was a different form and direction. Both the kind of extreme deprivation, exploiting low wages, artificially low wages, miserable, unhygienic conditions, and playing, flouting all norms are responsible. On the other side of raising
customs, gender discrimination, labor, free labor. Also, the adults taking advantage of the so families themselves would be a major. Families enterprise, the child could be exposed to serious risks to its safety. So, am I audible? Actually, madam, your voice is breaking. I think there is some network problem. Can you change your place, please? Okay, let me see what's happening. বিধান, আমার মনে হয় সঞ্চিতা দি বোধহয় বেরিয়েই গেল। ঢুকতে, এই তো সঞ্চিতা দি এসছে। সঞ্চিতা দি এবার বলো দেখি শোনা যায় কিনা। হ্যাঁ, am I audible? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো। শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, হ্যাঁ একদম ঠিক। So I was talking about the socio-economic underpinnings. There were so many factors responsible on the other side of the scenario, as I was saying, that why the child enters so early into the unskilled labor market. Now, there are the factors of poverty, popular perceptions, local customs, gender discrimination, need for free labor in family enterprise and family farms, then unscrupulous parents, adults taking advantage of their vulnerability. And therefore, we find that families themselves are a major factor. Even in the family enterprise, the child would be exposed to, risks of health and safety. So let us now look at the socio-economic underpinnings. Child labor as a social phenomenon is conditioned essentially by the poverty of subsistence and the poverty of opportunity. Now, we all it would be very desirable if there were no child labor. However, what I want to show that an immediate ban on all forms of child labor may not always be in the best interest of the child. With work, the child will get basic nourishment and health care and may also be able to pay the school fees. However, in certain other circumstances, the ban would make a child and his family much better off. Now, I have already told you that I would look into the theoretical basis of having child labor or not having child labor. And literature has quite a number of good child labor models. Of these, one was developed by Basu and Venk, that is Kaushik Basu and Pham Van. And it was a seminal paper published in the American Economic Review way back in 1998, but it's still very relevant, cited in wherever relevant. And it is a cornerstone of several subsequent studies. So the model starts with two assumptions. One is the luxury assumption, and the other is the substitution assumption. The luxury assumption states that a household will send its children into the labor market only if the adult wage falls to a point where the household subsistence requirements cannot be met without the income generated by the children. And there is a substitution action which states that adult labor and child labor are substitutes from the point of view of the form. Now, more specifically, child labor can be substituted by adult labor. That is very clear. So, in addition, there is another assumption that adults always work, regardless of whatever is the level of wage, because they do not have any formal sector jobs and they have no choice as they need to work for survival. So now at this juncture, I would like to share my screen to explain with a diagram
I hope this won't be too difficult or too unfamiliar. I do this to help the students present here to follow the analysis closely. So let me share my screen, okay? Is the screen visible? Yes, it's Sonali, coming. is the screen visible? So this is the picture I want to draw. That is the picture of the model I want to draw. As per, now recall the competitive market condition, those who are students of economics might be familiar with it, where the equilibrium wage and labor employment are determined by the interaction of the upward sloping supply curve, that is by households, and the downward sloping demand curve for labor of firms. But in the present analysis, things will turn out to be different. Let's see how it is. Now, as per the assumptions made, we have a labor supply shown by a straight line supply curve of labor parallel to the wage axis, which is the supply function of the unskilled adult labor. There is no child labor here, initially. And we assume that competition determines the equilibrium. So given an inelastic demand curve for labor, initial equilibrium will occur at E, at wage W. And by axiom of luxury, families will not send their children to work as adult income is quite high. But if wage falls from this level, for example, below a certain critical level WA, families will be compelled to send their children to work. Yes, Shonali? Am I audible, Shonali? না 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 ঠিক আছে, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ফিগারটা ডায়াগ্রামটা বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা So by the axiom of luxury, families will not send their children to work at W wage because that wage is quite high enough. But if wage falls from this level, say below a certain critical level WA, families will be compelled to send their children to work because this lower wage will not allow the households to meet the subsistence requirements. Now, if the market wage were high enough, household subsistence needs are all met by the adult labor alone, and only adults will work. So, as wages fall further, families become impoverished. That is, if wages fall below WA, one by one, families become impoverished. Why? Now, they will start sending their children to work. That is, this will happen, that is family after family, because those families which have more members to feed and more children perhaps, they will be the first ones to send their children to the labor market. And this gradually, as labor falls, as wage falls, you will find more and more children entering the labor market. And if the wage falls to as low as WB, all children will be working. And at this point, we are at the new supply of labor curve, which is also perfectly inelastic. That is the S' curve or the line, and which is the aggregate labor supply of all adults and all children taken together. And subsequently, a new equilibrium will be reached at E'. So there is a possibility that in the same labor market, we find two equilibriums or equilibria. One is at E, the other is at E'. And one where wages are high and only adults work, and the other where wages are so low that all children are working. So the labor market, or if you think about the economy as such, it has moved from, as far as employment is concerned, economy has moved from a good equilibrium E to a bad equilibrium E'. And the supply curve of labor, surprisingly, is not an upward sloping line as shown in competitive market conditions. Now, the child labor, now with the presence of child labor, you will find that it has a shape which will follow the SS line when wage is above WA,
and will follow S dash line when wage is below WB. Now, in between WA and WB, it will follow this S-shaped line as shown in the diagram. So how much SS will shift to S dash will depend on the productivity of the children vis-a-vis the adults. That is that of adults. Higher the children, the higher the productivity of the children, greater will be the shift. And even though this supply curve seems to be very strange as far as economic concepts are concerned, particularly competitive, is not quite relevant for development. Look at the need for ban on child work. If the economy is at a bad equilibrium to start with, that is at E dash, a ban on child labor will move the region to a good equilibrium, because employers, by virtue of the axiom of substitution, will now substitute child labor with adult labor. And assuming, we have already assumed that adult labor will be substituted with child labor. And adult wage increases to a good equilibrium. Families will not be willing to put their children to work by the luxury axiom then, and ban will no longer be necessary. Now, for the benefits of the students, আমি একটু বাংলায় বলি যে খুব ব্রিফ করে বলবো যে এই যে আমরা ই কে একটা ভালো ভারসাম্য বলি আর ই ড্যাশকে একটা মন্দ ভারসাম্য বলি, তাহলে এই যে ভালো ভারসাম্য থেকে মন্দ ভারসাম্য যাচ্ছে, এটা কিন্তু ওই চাইল্ড লেবারের জন্য, চাইল্ড লেবার আছে বলে। এবং যদি আমাদের মনে হয় যে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে বা আমাদের অর্থনীতির এই যে আনস্কিল লেবার মার্কেটটা আছে তাকে আমরা ভালো ভারসাম্য দিয়ে নিয়ে যাব, তা আমরা শিশু শ্রমের উপরে এবং ফার্মসরা মানে উৎপাদকরা কিন্তু বিকল্প লেবার ব্যবহার করবে, তার মানে অ্যাডাল্ট লেবার মানে যারা শ্রমিকদের ব্যবহার করবে। কিন্তু এই যে বড় শ্রমিক মানটা এতটাই বাড়ে, তাহলে সেটা কিন্তু ওই নিয়োগে পৌঁছে যাবে। তো এই যে নিয়ে যাওয়া এটা অবশ্যই আছে কি, যদি ওই গুড ইকুইলিব্রিয়াম না থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমি যদি ব্যান করি, তার মানে আমি যদি নিষেধাজ্ঞা জারি করি শ্রমের উপরে, শিশু শ্রমের উপরে, তাহলে কিন্তু ওই কি হবে, এটা ধরে নিতে হবে যে মানে অ্যাডাল্ট শ্রমিক মানে বড়দের শ্রমটা ব্যবহার করতে করতে হয়তো এমন জায়গায় পৌঁছলো যে বড়দের যে শ্রমের মজুরি সেটা কিন্তু ই অব্দি পৌঁছালো না, মানে ডাব্লিউ অব্দি পৌঁছলো না, সেটা তো কোথাও তো ডাব্লিউ এর নিচেই রয়ে গেল, তাহলে গুড ইকুইলিব্রিয়াম কিন্তু পৌঁছলো না। তাহলে কি হলো, এই যে ফ্যামিলিরা মানে শিশু শ্রমিকরা যে হাউস হোল্ড বা ফ্যামিলি থেকে আসে তারা কিন্তু সঞ্চিতাদি সরি টু ডিস্টার্ব, খুব ভাল লাগছে শুনতে কিন্তু একটু শর্ট, মানে আমাদের টাইম এবারে আমি শর্ট আমার হয়ে গেছে। এবারে আমি জাস্ট যেটা বলতে চাই যে এইটা কিন্তু আমরা একটা মানে কি বলবো পভার্টি অফ সাবসিস্টেন্স আর পভার্টি অফ অপরচুনিটি, এটা দিয়ে আমরা দেখাতে পারি যে পভার্টি অফ সাবসিস্টেন্স তো আছেই, মানে পভার্টি আছে বলেই এই শিশু শ্রমিকরা আছে, the child labor is there, but it's also important that the opportunity of poverty of opportunity is also looked into. That is the opportunity of these children, this low-income families, to send their children to school. And if the returns to schooling are not as much, then the low-status households will choose to send their children to work rather than send their children to schools. So a public policy
to ensure that the children are not put to work is to lure them to some alternative engagements. That is arranging for meals at school, perhaps. So poor households are forced to send their children to work so that income is earned, at least the daily food requirement of the child is met. So that is exactly the purpose for which the midday meal scheme has been implemented in India, to provide nourishment, education, and a semblance of childhood. So a child labor is a social evil. It cannot be tolerated or should not be tolerated in a civilized society. Child labor law in India provides for punishments for illegal child labor, but does not disallow it completely. And but it is the lack of awareness and the lack of scruples, the lack of machinery that limits its implementation. And we also look at the economic and social psychological underpinnings show that the subsistence and lack of opportunity make the institution of child labor inevitable in overpopulated developing countries. And remembering that the notion of childhood is socially constructed, it must not be seen in isolation. It is deeply intertwined with social, economic, cultural, and psychological and geographical factors. Cultural and legal battle continues against the use of children in any form as workers, and which deprives them of the freedom called childhood. But childhood itself could be a contested concept. They are linked with the socio-economic lives of the community and the family. And in the developing countries, the interface of culture and household economics teach the children to be independent in terms of taking care of themselves and assuming family responsibility at a very early age. Parents actually do not see childhood as a distinct and shielded phase of life. And children too are aware that they do not have the luxury or the leisure of carefree childhood's education and opportunities for developing latent talents as children of well-off families too. And not being able to develop basic employable skills reduces their chances of seeking upward socio-economic mobility vis-a-vis their parents. And it is actually a vicious cycle of intergenerational impoverishment, strengthened by the poverty of subsistence, the poverty of opportunity, which cannot be broken, as the sort of proletarianization continues to make child labor inevitable. And this inevitability needs to be reversed. Real change will come through only a collaborative effort and a shared belief that it is preventable. And if it is not, at least we keep it at humane levels. And the responsibility, as everybody will say, falls equally on the shoulders of governments, businesses, individual consumers, educators, society builders, and last but not the least, on the benevolent, responsible, and the well-meaning citizens. So I end this discussion. Thank you very much for listening to me so patiently. Thank you, Sanchita Di. For your diagrams are very, very interesting. Thank you for such a fantastic deliberation. And now I request Mr. Pritam Dhara of Commerce Department to give us introduction of third speaker, please. Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes. Okay, ma'am. Sanchita Di, তোমার প্রেজেন্টেশনটা thank you. Okay, ma'am. Very good evening to respected principal madam, respected professors, and my dear students. Today we have gathered at international webinar on child labor jointly organized by Department of Economics and Commerce. I sincerely thank our respected principal and secretary, Dr. Shoma Ghosh ma'am, IQC coordinator, Dr. Rupa Sen ma'am, Bursar, Dr. Lipika Mullik ma'am, Secretary Teachers Council, Dr. Pradeep Das sir, Seminar Subcommittee member, Mr. Pradipta Mukherjee sir, Convener, Dr. Sonali Mukherjee madam, along with Mr. Bidhan Boiddo, Ms. Polmi Sinha, and our technical backer, Ms. Pooja Das and Ms. Atri Bhattacharya, for successfully arranging the seminar on one of the most prime topic, challenge to the society. Our next eminent speaker of session 3 is Professor Kaushik Chakraborty sir. Professor Kaushik Chakraborty sir was brought up during his childhood till his ICSE in different states of India, such as Kerala. Hello, Pritam. He is Kaushik Chatterjee. Okay, ma'am. Professor Kaushik Chatterjee sir was brought up during his childhood till his ICSE in different states of India, such as Kerala, Orissa, and Rajasthan.
Sir has passed ISC from St. Thomas High School, Dasnagar, Howrah, and graduated with first class from Shibpur Dinabandhu College, Howrah in 1998, and completed his Masters in Commerce from University of Calcutta in the year 2000. Immediately, Sir has started his career in teaching in college from February 2001 in his alma mater. Very soon, Sir joined Umesh Chandra College, Kolkata. Along with his, Sir continued his higher education and attained other qualifications as well as MBA in Insurance and Risk Management from University of Burdwan, Postgraduate Diploma in Marketing Management, Postgraduate Diploma in Human Resource Management, Diploma in Information Technology Application, and different certificate courses from Jadavpur University, and presently MOOC of UGC, Allison Courses, Coursera, etc. Sir is now a research scholar under University of Calcutta and pursuing his PhD in relation to the iron foundries. He has a long successful career in academics with more than 20 years of teaching experience and a sponsor in the field of accounting and finance, management, business law. Sir has authored enormous number of books along with question and answer books for BCom during the year 2003 to 2010. Sir has myriad of national and international papers published in very reputed national and international journals across the globe. Sir also has a key interesting of translating thoughts into words and sentences through poem, story writing, translation, etc. Sir taught in various government and non-government organizations in different capacities for many years, such as State Labour Institute, Government of West Bengal, MSME Development Institute, Government of India, the Bhavanipur Education Society College, Deshbandhu College for Girls, Rajbihari, Kolkata for BBA, IC Management Institute for MBA under Bhartiyar University, Academic Counselor of Netaji Subhash University, etc. Since 2009, Sir is serving as St. Xavier's College, Autonomous, Kolkata, presently serving as Professor in charge of Business Law Department of BCom Evening. Sir was also engaged with various other teaching assignments such as Army Institute of Management, Kolkata for MBA under McCout, etc. MBA classes of Pondicherry University, St. Xavier's College, Twinning Program. Well, that's a very brief introduction from my part. Sir's achievement and contribution towards the education sector and society cannot be made limited to pen and paper. On behalf of the entire Hiralal Majumdar Memorial College for Women, I again heartily welcome respected Kaushik Chatterjee sir to the webinar and request sir to kindly take the virtual dais and enlighten us with his thoughts and belief. Thank you. Over to you, sir. Hello, sir. Shonali ma'am, am I audible? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে কৌশিক। Okay, ma'am. ম্যাম কৌশিক স্যার বোধহয় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন নাকি? না কৌশিক তো আছে। হ্যালো কৌশিক, কৌশিকের তো মাইকও অন আছে। তাহলে বোধহয় ম্যাম নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। মেবি না স্যার দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ কৌশিক চ্যাটার্জি, yes কৌশিক চ্যাটার্জি। হ্যালো কৌশিক চ্যাটার্জি। But your voice is breaking, I think. Hello? Mr. Kaushik Chatterjee, you are not audible. Sorry, audience, give us some time. There is some network issue, I think.
হ্যালো প্রীতম, আমরা কি তাহলে No, hello. হ্যাঁ কৌশিক, Yes. হ্যাঁ yes, now it's audible, but your mic is again mute. Yes. স্যারের মাইক্রোফোনের প্রবলেম হচ্ছে বোধহয়। মেবি ও মনে হয় আরেকটা থেকে অন করলো, নাকি দুটো অন করেছে? Yes. Yes. আরে ওটা হাত হয়ে গেল। হ্যালো। Yes, sir. Yes. Am I audible now? Yes, sir. Very clearly, sir. Okay. Okay. Good evening, one and all present here. I do thank the entire team of Hiradal Mojumdar College for women to undertake such great and stupendous act of conducting. Just a minute, I am loosening down the sound here. Okay, hope now it is okay. Yes, sir. Okay. Okay, let me go for the presentation directly. Yes, is it visible to all? Okay. Yes, sir. Visible, sir. Okay, let me start. That we the urban people are very familiar with such scene where small children actively take part and share their hand in the day-to-day activities of their parents. As we see in this screen, often see these pictures or sceneries all around us in Kolkata or any other cities. And when we ask for that, why this small child is there in the stall or something like that, they say, "Wo mera bacha hai, chota hai," and so on. But here, we are going to focus more on non-family work of children. Generational poverty threatens national economies. Said the ILO. Am I audible now? You are audible. Go on, please. Okay. Now let us come to this day of June 12th. Act Now, End Child Labor is the theme of this year's World Day Against Child Labor. Why? This is the first time in nearly 2 decades the world has seen an increase in child labor, and millions more are vulnerable due to pandemic situation. According to a report released by the ILO and UNICEF on global trends and estimates, the progress to end child labor has stalled, reversing the downward trend that saw it fall by 94 million between 2000 to 2016. Even Professor Sharif Atiquzzaman also told regarding this. Now, in this picture, we see, or we often say, that child labor is child abuse. I do remember a small story. Here, actually, it is about an eminent doctor and oncologist. I'm not naming him. He's a renowned person serving Fortis, that is Amri, and many other private hospitals of Kolkata. His grandfather, who was a mere farmer, shifted to a remote place, which is now in Jharkhand. He saw a ceiling fan for the first time when he joined Calcutta Medical College as a student. This was the level of poverty in those villages. Today, he realized that he and his elder brother could step out of the village and the poverty
only through or by choosing education. Today, he drives, let it be Mercedes and Audi. His brother settled as an eminent doctor in USA, all due to education. So the significance of this day, that is the World Day Against Child Labor 2021. So according to experts, any effective action against child labor must recognize and address the range of physical and emotional harm that children face due to poverty, alienation, and migration. Yes, there is a significant rise in the number of children between the age 5 and 11, that means 5 to 11, and they now account for half of the total global figure. The number of children between 5 and 17 exposed to hazardous work has risen by 6.5 million to 79 million since 2016, according to the ILO report. So we are entangled in this word salad, we may say, that is child labor, employment, poverty. There are many such factors, the social factors, cultural factors, etc., which crop this child labor. I'll be speaking over here just by showing some of the slides which would focus more onto the scenario of what the child or the children are going through when they are being engaged as a labor. And I will try to more focus onto the solution part or some suggestion at the end of my presentation. So we are staying always stop. Children are the future of nation. Say no to child labor and yes to education. The person is asking that, are they talking about me? No, about me. No, it may be about me. So these three pictures actually shows beyond the age of 14, that is the adolescent, and lesser than 14 years of age. So we can classify here as the child labor according to the male and female. Further, according to age, we generally classify them as 5 to 11, 11 to 14, and 14 to 18, that is the adolescent stage. Why this 14 to 18? Because the change that is being brought to the acts, the legal side, also focus to this adolescent age labor. How long are children protected from hazardous work? When legal loopholes are considered, we could see from the picture that most of the countries have well established that until 18 years old, the children shall not work for any hazardous work. But there are some countries yet, including Australia, some parts of Africa, as well as South America, where until 12 years or 16 years, they have shown that people can work. There are no such legal bindings that the children are engaged to hazardous work. World analysis revealed that 41 countries do not protect children and youth under the age of 18 from performing hazardous work, a number that rises to 74 when legal loopholes are taken into account. In 47 countries, the minimum legal age of employment is below 15, despite evidence that work at an early age is associated with negative health and educational outcomes. Among most of the countries, say Bolivia, where it is estimated that 1/4 of all 5 to 14 years old are performing labor. For Benin, it is nearly about half. And for Nepal, where estimated 37% of the children from the age 5 to 14 years are working. So if we find the child labor index, we can go for finding out the countries where, if we just say about Congo. Now, in the olden days, we used to often, whenever we ask for child labor, think about that. Generally, in economics also, we learned that the labor cost is so low in these developing countries, but it was not actually low. It was due to the involvement of child labor. It was Reebok and Nike who are being penalized high for using the child labor for stitching the footballs at the time when it would be about, in Indian currency, rupees 1,000 for stitching a football. The children of India were being provided only rupees 8 for that. So here, if we just shift on to the picture, just a minute.
you'd find over here the children mining in cobalt. So we restricted these international companies and led them with some legal rules. But yet today, if you go for the supply chain of, let it be the Tesla or Samsung, or let it be even Apple, for producing the batteries, etc., cobalt is used. And yet today, you would find that the children are working as such in the mines instead of playing on the playground. See, when the people are going to find out or analyze, just a minute. So we do find yet today that children of various countries are being exploited. Let us come to the scenario, the statistics of the 152 million children in child labor. The age profile, according to age profile, 48% of them are within 5 to 11 years old, 28% from 12 to 14, and 24% are within 15 to 17 years old. According to gender, as I also stated, near about 88 million, that is 58% of them are male, whereas 42% are female child, who are engaged in various economic activities. Mostly they are in agricultural sector, 11.9% in industry, and 17.2% in services. 168 million children aged 5 to 17 are trapped in child labor. If we look onto the scenario of India, we do find that 10.1 million children engaged in work of India, wherein we have the girl child as 4.5 million and 5.6 million boys working over there. If we go for the rural and the urban sector, as we do find that from 2001 to 2011, it had drastically dropped. But beyond 2016, if we take the statistics, it started increasing. The different sectors, if we see, agriculture, brick and pot kilns, beedi making, flower plucking, bottle picking, roadside vending, shoe polishing, carpentry, tailoring, etc., or car wash, garage work, construction sites, coal breaking, and many more. Most annoying are their engagements in various industries, especially the MSMEs and other unorganized sector where we have least data and least control. We should not be laughing at this picture. Generally, these children are taken to the agricultural fields just to accompany their parents. They gradually learn what the parents are doing. When they grow up, they get some enjoyment out of it. And finally, they become the laborers. Now, it is not in the agricultural sector, but basically, we would find that it is the sectors where in the brick kiln, suppose, we would find the bonded laborers. Now, I do remember once again about a person who is a scientist today. He is working in CMERI Durgapur. He is the fourth son of a peasant, of a farmer. And when all other persons from his house, his elder brothers and his father, goes to the field, and he dislikes the mud, he used to sit with the books, and this once again turned him as a scientist. Here we do find that from childhood till adolescent remains engaged in agricultural activities and gradually becomes labor to industries in near vicinity of higher wages. Yes, in this brick field, generally their parents, so the children get birth in this place. The other laborers, adult laborers, live in these places. They are being given debts and they could not redeem their debts and become the bonded laborers of these persons, that is the employers. So these are the scenarios what we often find throughout the country. Even
Nowadays, modern equipments, etc., are being handled also by the children. This is about the bottle and the plastic pickers. Road construction is also not only the work of the adult, but we use the children even in these sectors. Of course, we know regarding the roadside vendors, we often see children selling different articles. Let it be the female laborers are used generally in the beadi making, in the matchmaking, and various other areas. Now, when we see this particular picture of shoe polishing, so it is yet today available in most of the cities. When we are telling about talking most often when we start the internet, or generally we see that there are various coding, programming schools and courses coming up, White Hat Junior and many others. But right at this situation, the construction workers are engaging those laborers who are children. Here we find that the sewerage workers are also children. Many people, often we call these persons bacha ye leya, bacha wo leya, regarding this persons who are engaged in garages of two-wheelers, four-wheelers, etc. Hole breaking, tailoring. Even in the case of tailoring, we do find the children are engaged. Weaving. Even in tannery, it is cumbersome that when we find children working in this situation in factories. But these factories are the small scale, micro, or the medium scale units where the number of laborers engaged, etc., are not reported. So what are they thinking and what are we thinking about them? So begging, selling, wood collection, dishwashing, cleaning, etc., all these are just statistics to us. Let it be the distribution of child labor across the gender and the state of origin. Mostly they are from Uttar Pradesh and Bihar, but they are being, this is the state of origin, but where they are used is something different. The bottom 5 states for decrease in child labor, we do find Uttar Pradesh, Gujarat, West Bengal. For example, West Bengal have drastically reduced by 35.6% the child labor. But we do find on the other side that the 5 states with most children trafficked, wherein the highest is in West Bengal. Excuse me, Mr. Chatterjee, sorry to Yes. disturb you. Yes, sir. Our time is very short, so if you please Sure. concise your speech. Thank you. So during this pandemic and its effects, we found that the migrated children are brought back to their own states. They were being served by various NGOs, etc. But still, we do find that the number will increase a lot when these children who were migrated are brought to their own state. They would be also finding jobs in their own native places. So initiatives against child labor in India is being taken. Factories Act 1948, the Mines Act 1952, everywhere the children below the age of 18 were not allowed, disallowed. In 1979, the India government formed the Guru Prasad Committee to find about child labor and means to tackle it. The Child Labor Prohibition and Regulation Act was enacted based on the recommendations of the committee in 1986. The National Policy on Child Labor was formulated in 87. The Ministry of Labor Employment had implemented around 100 industry-specific national child labor projects to rehabilitate the child workers since 1988. Other than the government, the NGOs such as the Care India, Child Rights, and Global March Against Child Labor have been implemented to combat child labor through education and accessibility to resources. However, these efforts have been rarely unsuccessful. Even in this period of pandemic, we would find, and just after that, as the money would not be a problem for few domestics, so they would be increasingly using these domestic labor, even those who have migrated, when they would not find any industry or agriculture will not be their cup of tea, so they would migrate, they would go for the domestic labor. Now, these are the policies which have been engaged more, among which we do find the second one, Child Labor Prohibition Regulation Amendment Act. Herein it was being named separately, and the term adolescent was being introduced for the first time in 2016. So Child Labor Prohibition Regulation Amendment Act, as well as the rules, are being enacted.
So a child is permitted to work only to help family enterprise as child artists after school hours or during vacations. So when they are changing the scenario in India, that they are stating regarding that yes, a child can be engaged for work if the person is also undertaking education along with the work he is undertaking. So education is a must to them, and I would show over here that how they are utilizing or how they are engaging various other means to educate these people. So it is the culture of the people that they often say that child leisure is a luxury for middle class and the poor people. Now I am coming to the conclusion that it is therefore more important now for the government to keep a check on the working conditions for adolescent labor as well as working conditions for children in family-run business. This would require more personnel deployment, which currently is in shortage. The government, in order to effectively monitor the ground realities involved and empower the non-governmental organizations and individuals who are actively involved and are working for the said cause. So other solutions, what I want to show here is that just I'm showing you a small idea. Yes, the Skill India family, how they are deploying it. So Ministry of Skill Development, Entrepreneurship, MSD is there, just under which there is the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, the NSDC, that is the National Skill Development Corporation, and under which there are 40 sector skill councils. So under these 40 sector skill councils, they are educating people and they are bringing a new method of education. So Indian Plumbing Skills Council, I am taking one of them out of these 40 and showing you. This is the backbone of the IPSC, Indian Plumbing Skill Council. I'm just showing you the methods in which they are training the people. Yes, this is the level 1 to level 10. This is a substitute for the general education what we generally provide to these children. So even a child who has passed class 5 and have completed till level 4 will be given the 12th grade certificate. And in this course, at every level, the certificates will be provided. So other than the NEP, we are finding this also as a career progression for the children. So when the schools, along with the schools, these educational levels should be introduced to them, wherein they can learn as well as earn. So level 1, level 2, level 3, level 4 will provide the 12th grade. Similarly, at every level you could find, level 5 gives the diploma, at 6 advanced diploma, level 7 bachelor's degree, level 8 PG diploma, level 9 covers the master degree, and level 10 means doctorate of PhD. So the value additions they make at, so these persons, whenever they are being provided various certificates, a framework is being arranged for them. So we would find that if these are introduced at the school level itself, so it would bring a drastic change to the child labors also. So they would be trained in a different manner, as well as they would start earning, but with a very controlled process. And they could have, because the mere education what we find in the general course are not for all. Everybody may not be working, everybody may not be having the same brain, but they can be engaged for these works as well. So I'm showing only one of the skill council. There are 40 such skill councils which can be introduced. They are already being introduced, but we want them to be lowered down to the school levels, though it was near a vocational education earlier, but it has taken a new shape now. That's all. Thank you. Thank you, Mr. Chatterjee, for such a colorful presentation. And আমরা সময় নষ্ট না করে আমাদের চতুর্থ স্পিকারের কাছে চলে যাব। I request Mr. Pritam Dhara of Commerce Department to introduce our fourth and last speaker.
Yes, ma'am. June 12th, World Day Against Child Labor, is observed to spread awareness about the practice of hiring minors for labor and also encourages people to speak against the social evil practice. As Mahatma Gandhi said, if we are to teach people and peace in this world, we are to carry a real war, we shall have to begin with the children. Highlighting the topics and throwing a light upon the deprivation of children from their childhood, I welcome our next eminent speaker of session 4, respected Indrila Paul ma'am. Ma'am is from Barakpur and have worked as assistant professor of English in eminent College of Management and Technology for 3 years. Ma'am also has an experience of being guest lecturer of English in Morningstar College in Barakpur for 2 years. In 2018, she joined with Native Camp, a Singapore-based online teaching company in Brussels, Belgium, which provides English lessons to the students' object. Ma'am also has a key experience of working in several language schools in Belgium as English language teacher. Currently, she is serving in Brussels European School 4 as education advisor and supervisor, where she monitors activities of teachers and provides them necessary advice. On behalf of the entire Hiralal Mujumdar Memorial College for Women, Hello, good afternoon. Somehow Pritam is out of line. Yes, Undrela, please start. no, I am here, ma'am. Okay, thank you everyone. Thank you so much for giving me this lovely opportunity to present my ideas on child labor on the International Day of Child Labor Eradication. And thank you to everyone of the Hiralal College to invite me to have a short speech on the burning issue of child labor today. And I'm really, it was amazing to have a speaker like Sharif sir and Shane madam and also sir. So it was amazing. So in comparison to all the previous speaker of mine, I'm really going to be very short. And probably I'm going to talk both in Bengali and English, and I hope it's okay. So first of all, I would like to focus on that from when the child labor has actually been started. So if we focus on the particular term of child labor, in the late 1700s and early 1800s, power-driven machines began to replace hand labor for the making of most manufactured items. Factories sprung everywhere, first in England and then in the United States, then in Europe. The owners of these factories found a new source of cheap labor to learn their machines, and that is children, of course. Because as it was the machinery work, mostly they don't need adults, so that there is a very few chance of strikes, very few chance of protest and all. And also the children are the most cheap labor available. So from that time, first they start with machinery work, then day by day it's becomes a little bit more so-called crime by producing wine, whiskey by the child. Also, like now we know in India, by providing cigarettes or any kind of tobacco items. So by the mid-1800s, however, child labor and its lasting effects on children's health and education came under scrutiny of reformers, churches, labor groups, and teachers were similarly outraged. Here, as a student of English literature, I would also like to mention child labor also come to under surveillance of many famous literature persona. For example, William Blake, who in his essay Chimney Sweepers mentioned that how in England children were used as labor to clean the chimney, which is quite comparable of manhole cleaner nowadays. And at that time, data showed that almost 10,000 children die by the aim of cleaning the chimney.
So apart from that, also many eminent author like William Blake has shown in literature that how even in a very modern country like England, the child labor was surveyed. Also, now as I'm in Belgium, I would like to mention, as my previous speakers have mentioned about Congo, I would like to mention that once Belgium was the ruler of this Congo area, and the King of Belgium, Leopold II, bought a lot of children from Africa, this Congo province, as laborers, and they used for very, very hard works like making the streets of Belgium, now the beautiful city council building of Belgium. They made all this by the child labor, and sometimes they were really very cruel. Not to mention also they were sexually exploited, both girls and the boys. There are a lot of discussion about them also in the history of Belgium and Belgian literature. So coming back to the scenario, how the protest against child labor is formed, that after 1800, people start becoming vocal about this issue, because by the time they start to understand that the children are the future of any nation. So by 1900, child labor standards and support varied dramatically state by state. United States Census report from 1890 showed that over 1.5 million children between the ages 10 and 15 were employed. This number comprised almost 20% of all children in the age range. Just 10 years later, the 1900 census, the year 1900 census showed that over 1.75 million children between the ages of 10 and 15 were working in gainful occupations. Child labor peaked in the early 20th century and subsequently declined as labor reform movements grew. Furthermore, this time period was the proof of improvement in labor standards, increasing workers' political powers, as well as a demand for legislation to address child labor. Union organizing and child labor reform were frequently intertwined, and many initiatives were led by the organizations such as Consumers League and Working Women's Societies. So in this discussion, I would like to mention the importance of women to eradicate child labor, because I think all over the world we believe that to educate a child, we need an educated mother first. And also, as we all know and have discussed, that there is a vicious cycle of poverty, then labor, then crime. So when a child is born under poverty and doesn't have the support from the parents, especially does not have the proper education, home education from his or her mother, the problem, I think, starts over there, and soon the child becomes a labor first, and when he or she doesn't have a work, either he or she become under the attack of the society or become a criminal. So I don't want to divulge into that all children who are into the child labor become criminals, but in most of the cases, due to this our social vicious cycle, especially developing countries like India and other Southern Asian countries, also some African countries. Over there is a vicious cycle that is constantly going on. So for me, that women can really be a solution for this, and they can really play a crucial role in fight against child labor. So let's examine some approaches that can make a difference. So as we have already discussed, that education is a central element to the tackling of child labor, especially the education of women and girls. When women are educated, their children are less likely to be involved in child labor and hazardous work. By improving the literacy and numeracy skills of women, poverty is reduced, which is one of the main drivers of child labor. In that case, I would like to mention an effort of European Commission, and in 2018, this project was taken by European Commission to eradicate child labor and to benefit women of few African countries by engaging women into
into like producing the cotton field and also in producing of cottons. So this is not that much heavy labor for women. So the European Commission has engaged women over the villages of Africa to make them produce cotton, by which they can earn a particular amount of money, which is really, really justified. And by that, they are also getting another option to educate their children. In that light, I would also like to mention the effort of Indian government as well as the government of West Bengal for initiating the midday meal system in each and every village school. And but like all other projects, there is also a lot of criticism with these projects. But like other projects like Anganwadi or this midday meal, I think many child have been benefited till date. And yes, sometimes it is debatable that just it's not of education just to have a handful of food. People are going to school. It's true, but we should develop this program more and hope that one day it will work. So I would like to go back to the discussion about how women can be one of the swords to eradicate this social problem. So for me, I think empowering women economically is another powerful means to reducing child labors. When women can generate income and be provided with greater access to finance to start or grow small businesses, the impact on communities, especially for children, can be transformable. When women can generate additional income, families can be lifted out of poverty and children are more likely to stay in school, because children don't want just need to go to school for meals or something. Rather, they can really focus on education. And if the mother is educated, the child can learn the basic values, basic ethics and morality. Additional income also helps families better deal with shocks for financial, like for example, recently a lot of families, not only in India but also all over the world, are in tremendous economical pressure due to COVID-19, and many people has lost their job. Many people are suffering from economic loss from their business or whatsoever. So in that case, if we allow extra income by not the child labor but the woman, I think this will help to eradicate this problem. Women should also actively and equally involved in child labor eradication programs. When they are more likely to succeed. For example, when more women are employed as child labor monitors, monitoring programs improve. Without the leadership and commitment of women to the cause of ending child labor, they are doomed to fail on the outset. In this regard, I would like to mention the efforts of Europe to eradicate child labor. As we all know that Europe has been home for migrants, and even 50 or 60 years before, there was a practice that migrants used to work as labor in the countries they are coming, especially from the Middle Eastern areas. But recently, they have taken the pledge to stop not only the child labor in the for the migrants in Europe, but also all over the world. That's why, along with ILO, UNICEF, and also World Health Organization, all of them are working together to eradicate this program. And from 2016, it was very good news that the numbers of child labor was really degrading. They were decreasing, but thanks to COVID-19, we are again in the same page. And as per the program monitor, that in 2025 they have pledged to eradicate the problem of child labor. Hope they can do that. But as much the data is shown recently by them, that 152 million children between the age 5 to 17 were in child labor. Almost half of them, 73 million, are in hazardous child labor. Almost half, 48% of the victims of the child labor were aged from 5 to 11 years old, 28% were 12 to 14 years old, and 24% were 15 to 17 years old. Child labor is concentrated primarily in agriculture. This includes fishing, forestry, livestock herding, and aquaculture. 17% in services and 12% in the industrial sector, including mining. So
again to mention that though all the governments all over the world has really been proactive to eradicate this problem as soon as possible, but along with the nation, I think as a civilian, we have to work together to solve this problem. Otherwise, this vicious cycle will always go on. In this light, I would also like to mention the situation of juvenile home in India, because as per my knowledge, the juvenile home, not by rule, but due to some pedophilic people, there are a lot of social issues, there are a lot of sexual harassment, and when the children out of this juvenile home, they, due to their tremendous experience, they really become part of criminals of our society by doing some pickpocketing or buying harming people, and sometimes they become killers. So it will be very great for us if Indian government also focus on these juvenile problems. And though they really have tried to provide education, they have made a law that below 14 nobody should work, no children should go to work, and education is free in most of the schools. But I think there should be a more presiding rules, presiding obligations for any institutions, so that this problem can be eradicated. I'm not stretching my points anymore because I know the time is short, and honorable previous speakers have really presented it well. So here I would like to end my mindful think on child labor. Thank you for giving me this opportunity, and hope ever again we will meet. Thank you so much. Thank you, Madam Indrila Paul. Your speech was very interesting. Now the session of paper presentation will start. আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করব আপনাদের প্রশ্ন আপনারা চ্যাট বক্সে করবেন, আর আমাদের সেশনের শেষে আমাদের বাণিজ্য বিভাগের পৌলমী ম্যাডাম সেগুলো যদি সময় পান তাহলে রিসোর্স পার্সনদের কাছে তুলে ধরবেন। এই সেশনটি পরিচালনার জন্য আমি পৌলমী ম্যাডামকে অনুরোধ করছি। পৌলমী ম্যাডাম, ওভার টু ইউ। Pulumi, are you here? Pulumi, your mic is mute. Hello. Very good afternoon, everyone. Our first paper presenter, Shumi. Pulumi, voice is breaking. Please repeat. Very good afternoon to everyone. Our first paper presenter, Shumi Choudhury, Assistant Professor, Department of English, Nazir Azmal Memorial College, Assam. Please, Shumi Madam. Thank you, Madam. A very good evening to everyone. As Pulumi Ma'am has already introduced, I'm Shumi Choudhury from Assam. And I would like to thank all the organizers, especially Mukherjee Ma'am, for giving me this opportunity to present this paper. At the very outset, I would like to share my screen. Okay. So I hope my screen is visible. My PPT is visible. Yes, it's visible. All right. So the title of my paper is Child Labor, Exploitation and Rebellion in Mulk Raj Anand Schoolie and Arvind Adiga's The White Tiger. Okay, so in my paper, I have tried to analyze these things. Firstly, I try to analyze how child labor and exploitation is portrayed in these two novels, Schoolie and The White Tiger. Secondly, I try to assess the negative outcomes of child labor as we seen in these two novels through the two protagonists. Okay, and both of them go to the experience of child labor. And finally, I try to assess that does their experience as child laborers lead to rebellion in their future lives. So firstly, what is child labor? All the respected speakers have already elaborated extensively in child labor, but now I would like to quote
a report by UNICEF. I quote, we can determine child labor by all economically active children indulge in works that will likely harm the health, safety, or moral development of a child. This group includes all children below 18 years of age. Okay, so what is the condition of child labor in India? There has been multiple, references to Indian Labour Organization already in this web. So, in a 17 report by the organization, about 12.9 million are engaged in child labor. We all know India is a young nation. About 40% of the total population of India are under 18 years of age. And more than half of those children do not even attend school. So among them, 12.9 million children are indulged in child labor. So these two novels that I have chosen for this paper, I have strategically chosen these two novels because the first novel by Mulk Raj Anand, it was first published in 1936, and it deals with a pre-independence Indian society. And the second novel, The White Tiger, it was published in the 21st century in 2008, and it deals with a post-independence Indian scenario. So through these two novels, by assessing the two protagonists of these two novels, as I have already mentioned, both of them go through child labor. I have tried to compare and contrast these two novels, as well as I have tried to find out what are the similarities of the experience that the two protagonists face, and what are the differences in their experiences and the outcomes. Okay, so in the first novel, Coolie, the protagonist's name is Muno, and he is a 14-year-old boy, okay, from Kangra Hills. And in The White Tiger, he is Balram Halwai. He is someone who is very intelligent. Okay, he is very intelligent, and the school inspector himself named him as the White Tiger. Okay, but he had to leave school and become a child laborer. So in both these novels, if we look at the origins of child labor, at first we notice that the first origin of this child labor comes from the family itself. Okay, so if we look at Coolie, okay, Muno is an orphan. He is an orphan who stays with his uncle and aunt. Due to financial problems, his uncle just takes Muno out of school, snatches him out of school, and just makes him become a servant in a wealthy person's house. In a similar way, in The White Tiger as well, Balram is snatched away from school, okay, and he is made a child laborer in a tea shop. So although we see that although Balram's father wanted him to study, okay, he said that, Balram's father said that, all my life I have been treated like a donkey. So at least I want like one of my sons to become a man, to live like a man. But because of the financial situation and the social construct as a whole, he could not do that. And both of these protagonists end up being child laborers. Second, if we look at the education system, in both the novels, we can see the education system is very poor. Okay, so in this regard, I would like to mention an article by Somini Sengupta in New York Times. So in that, ma'am, sorry to disturb you. Your time is about to end. Please conclude. Yeah. Okay. So in education system, I would like to wrap up. So in education system also, there is much to do. And finally, the society, the social construct. The society is extremely biased. They do not let the underclass to go beyond
that that stage of exploitation and suffering. I would like to skip these 2 points. Then the outcomes of this child labor. Okay, so at first, in both the cases, the rebellion is seen. In the case of Kuli, the protagonist himself does not rebel, but we see that other characters in the novel show this sense of rebellion. But Muno could not absorb that tendency. And as a result, he dies a pathetic death at the age of 15. And on the other hand, in The White Tiger, the protagonist Balram, he has very sharp, rebellious tendency from his tender age, and that's why he could come out of the underclass and become a successful entrepreneur in Bangalore. But what was the cost of it? How could he become an entrepreneur? He had to kill his master. So in both the cases, if we see the outcomes of child labor is very adverse. In the first case, it is a lifelong tragedy and untimely death. And in the second scenario, it is criminality. So in a way, we can say that child labor in both the novels have led to exploitation, suffering. Okay, then the mental development, the physical development of the protagonists were not possible. And finally, the outcomes, the ultimate outcomes in both the novels of child labor was very adverse. And with this, I would like to conclude my presentation. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to invite Mousumi Ghatok, Assistant Professor, Department of Political Science, Pingla Thana Mahavidyalaya, Paschim Medinipur. Over to you, Mousumi madam. Thank you. Am I audible? Hello? Yes, madam. Yes, audible. Okay. At first, thank you very much for giving me chance to present my paper in this very important day's very relevant webinar. My paper is on child labor in India and role of trade unions. In 2002, ILO launched the World Day Against Child Labor to draw global attention against child labor and to focus on the action and efforts needed to eliminate it. Every year, this very day of 12th June, the World Day Against Child Labor tries to highlight the unfortunate situation of child laborers and also focuses on various ways to help them. The theme of the World Day Against Child Labor 2021 is Act Now and End Child Labor. The main focus of this paper are the situation of child labor in India in this pandemic and role of trade unions in this concern. It seems that COVID-19 pandemic will push millions of more into child labor. Times of India on 10th June 2021 in a report mentioned that it is expected that COVID-19 and subsequent economic distress will increase the risk of child labor. The closure of 1.5 million of schools due to the pandemic and lockdowns in India has impacted 247 million children enrolled in elementary and secondary schools and added to the risk of them slipping into child labor and unsafe migration. On the eve of G7 summit, this appalling rise in child labor poses the strongest moral challenge to our world leaders. A rapid spread in COVID-19 has led to disrupted trade, mobility, and livelihood of millions of workers across the world. Also, it has exposed the strength and weaknesses and health infrastructure as well as social security system of both developed and developing countries. As a result, pandemic affected developed low and middle income countries disproportionately. In this pretty situation, poor and vulnerable groups fall deeper into poverty and illness with limited access to employment opportunities and social security measures, and resulted in high chance of more children entering the labor force and increased risk of exploitation for the ones that are already working. National lockdown due to this pandemic affected the child laborers negatively.
children between 15 to 18 years who migrated for employment were terminated by the employers without giving their financial dues. The children working under hazardous conditions are at extreme risk as employers due to the illegal nature of act cannot disclose their identities, and hence it is challenging to rescue them and feed them. This pandemic has revealed several areas for improvement when it comes for protecting the rights of children, especially those from vulnerable communities. Situations like closure of schools, loss of livelihood, financial pressure forced children to work to support their family. It is their fight for survival. This type of negative impact on children is making a social damage. To recover this damage, we should take many important measures. Some are developing accelerated learning programs so that children may recover learning loss when schools reopen and able to complete schooling. Take substantive steps to improve social assistance in ways that diminish child labor and mitigate the COVID-19 crisis for children. Increase budgetary allocations for children so as to create more resilient education, health, and protection system. Actually, we have to identify the child labor cases. We have to connect families to livelihood schemes to reduce financial burden. We must have to conduct awareness drives with present and negative impact of child labor. Ultimately, we have to ensure that the children can able to go back to schools in post-lockdown period. Trade unions plays very important. Ma'am, please try to Yes, conclude. ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Please give me 2 minutes. Uh, Trade unions can play a very important role in this situation. Trade unions also fight against child labor because increasing child labor in labor market undermines the trade unions' bargaining position and makes it difficult to fight unemployment among adults. Actually, child labor is a trade union issue also. Trade unions can contribute directly and indirectly to the elimination of child labor in the number of ways. Unions are well placed to undertake information gathering and to participate in national surveys. They are often strong players in child labor campaigns. They can negotiate collective bargaining agreements and code of conduct to protect workers and children. They are able to monitor ongoing workplace practices and ensure the agreements are not abused. Trade unions have a history of campaigning and considerable experience of appropriate strategies to raise awareness and bring about change. International trade union organizations can assist trade unions at national level and support their organization and campaigns. Trade unions can also work in partnership with other unions, NGOs, and employers organizations. At the same time, such joint action assists understanding of the specific role of trade union movement in playing in the eradication of child labor. So, as they can, they must play an important role in post-lockdown period to establish the rights of children, especially in connection to eradicate the problems of child labor. Thank you. Thank you, madam. Our next participant is Bornali Basu, Assistant Professor, Department of Economics from Barashat College. Over to you, Bornali madam. পৌলুমি একটু টাইম লিমিটটা বলে দিলে ভালো হয় পৌলুমি। Time limit is 5 minutes. Please try to conclude within the 5 minutes. Thank you, Poulami. Let's share my screen. Good evening, everyone. I'm thankful to respected principal ma'am and all other members of the organizing committee to provide me such an opportunity to present my paper in this platform today. Respected speakers, all other dignitaries, my friends and colleagues, and my beloved students. Today, I'll be talking on the child labor. Let's share my screen.
Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Title of my topic is, Does Pandemic Increase the Risk of Child Labor? Myself, Dr. Bornali Basu Banerjee, Assistant Professor in Economics, Barashat College. Okay. The definition of child labor. Almost all speakers have touched this concept, so I'm just touching this. The work that deprives the children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development is called the child labor. But I must mention the work can be called child labor that depends on the child age and type of their type and hours of work performed, the condition under which it is performed. The answer varies country to country as well as among the sectors within the country. The issues related to pandemic. So for past 1 year, our screens are flooded with distressing imagery of one catastrophe to another. The most important one is COVID-19 pandemic, and it has disastrous effect on Indian economy. Millions in the country lost their jobs or were forced to take pay cuts. Economic activity in rural India came to a halt, and migrants were forced to walk hundreds of kilometers back home. Amidst this visible problem, there is some invisible issues. Mr. Chatterjee has also mentioned this. One such issue is effect of pandemic on children, specifically an increased risk of child labor. The numeric, I must mention, the total number of laborers in India between 5 to 14 years, census 2011 data suggests that the 5 to 14 years of age, 4.35 millions of main workers and 5.76 millions of marginal workers, and total of 10.11 million of total workers, total child labor. Further, the total number of adolescent laborers in India is 22.87 million, bringing total that is 33 million. Not a matter of joke. Now I focus to before pandemic's global scenario. The global incidence of child labor 2002 to 2012, we can show that this is ILO data, and this is all the three, the boys, all and girls, all are decreasing. Before pandemic, the global scenario by age group, if I divide this in age group, 5 to 14 years and 15 to 17 years, this is also decreasing. If I break down the ILO and IPEC global estimate of child labor by employment status in 2012, this is 68.4% unpaid family workers, only 22.5% paid employment, and 8.1% self-employment. Now we come to the Indian scenario from 2012 to 2000 to 2012. Here, a sharp jump. We can see that a sharp jump in the 2006, and now it comes down to the level of 2000 to 2005. The pandemic scenario, the worst affected group. The four groups are, we can see the groups are mostly affected. The daily wage earner, the migrant workers, the missing children, and last one is the children forced to join in the workforce. The children most affected by COVID-19 crisis are those of daily wage earners and the casual worker who now have no work, livelihood and earning. Their families are very much vulnerable, having no food reserves. Children are going to hungry and have barely one meal a day. The migrant workers, the picture of the migrant workers are very much heart-wrenching. The stories of migrant workers who with infants and young children were left without any option but to walk hundreds of kilometers return to their home village. The missing children. We have seen how employers and children and middlemen abandoned the children in workplace and left them to their fate without food, shelter and any form of protection. They are kidnapped either kidnapped or abducted. Unofficial and unreported cases could be million per year. The number could now be much higher as a result of COVID-19 crisis.
The fourth is children forced to join in the workforce. Since the beginning of lockdown, the press has repeatedly reported cases of boys and girls being forced to join in the workforce, mainly in agriculture, cotton, chili, paddy, and vegetable and other farms. Regretfully, unscrupulous middlemen are more than willing to exploit the vulnerabilities of poor families and start child trafficking operation. So it is undeniable that the poor and lower middle classes are the worst sufferer of the economic crisis emerging in the COVID-induced lockdown, and that curves the livelihood-related activity. Now, I focus on some pictures. This is ILO UNICEF published pictures. The COVID-19 may push million more children into child labor. This is the most famous picture that has gone viral in the social media. The woman pulling her child sleeping half hung on suitcase. The migrant woman was reportedly walking all the way from Punjab to Jhansi in Uttar Pradesh. The heartbreaking photos of migrants, the migrants workers are walking along the rail track with their child and infant and the young children. The pandemic pushing up the prevalence of child labor. According to the child rights activist Nobel Prize winner Kailash Satyarthi, it is feared that the next 6 crore children will be pushed down the poverty line as a result of current crisis across the nation. Of these children, a considerable number will join in the child workforce. Satyarthi again says that the crisis is looming for these children and sizable chunk of them will be impacted with sexual exploitation and child marriage. Some harrowing pictures. In 2012, there were 33 million working children between age 5 to 18. Please try to conclude. Around 8% and other calls out of that, 3 lakh calls received were about child labor. There is growing evidence of girls at a greater risk and being subjected to more violence, physical abuse, sexual harassment, and burden of housework. The risk of school dropout, this is significantly increased. The digital divide has widened dramatically due to schools closures. We have some recommendations to state government and central government. The government should provide some adequate meal. Each and every administration unit maintain the database of children. Every administration unit maintain the database of children who have returned home and who have migrated out. Every effort is made to bring all school-going children to back their school. All school dropout and out-of-school children should be identified and re-enrolled. All full-time social volunteer must be placed by the concerned government exclusively to attend the needs of the children. The Child Labor Act and Child Protection Law must be fully effectively implemented. Market players should be developed self-regulatory mechanism to ensure no child labor is used in the production process or in supply chains. Last but not the least, the government must seek support to NGOs as equal partners in their endeavor to abolish the child labor and getting every child into school. The initiatives of NGOs working for the creation of child labor-free zone must be replicated and taken to scales across the countries. This is my references. Thank you. Thank you so much, ma'am. Our next presenter is Dr. Kathakali Bandhavadhyay, Assistant Professor, Department of Geography, Subarnalekha Mahavidyalaya, Paschim Medinipur. Over to you, Kathakali ma'am. Your time is 5 minutes. Okay. Just a minute. A very hearty good afternoon to one and all. I'm very thankful to Hiralal Majumdar College for Women for once again inviting me to this very resourceful and a very relevant topic of today, that is child labor. Basically, my thought of child labor is about a female child labor. We have already heard about it, that there are a lot of laborers, mainly both when we categorize laborers, both in the part of male and female, we get a constant force of this female child laborers in our economy. What are the plight of a female child?
a female child is definitely an affectionate mother. It is said, "Ghar mein Lakshmi aayi hai, pyari guriya." But these words seem to be immersed within a very dark thought. We need to understand certain things, that a female child is not someone who is always born to help. We need to understand these things, that the age-old belief of female who should always be a worker has always considered in both orthodox and progressive family. A female child has always been treated as a maid or as a helper. So a heartbroken female child laborer often asks the question, "Toil is my plight. Am I walking for right?" To analyze and examine the nature of female laborers in Bengal is one of the prime objectives of my paper. What is the thought of this time? Unfortunately, female children always suffer first. Not only 158 lakh children are involved in work, 38 lakh of them are in heavy life-threatening works and working for longer hours. A small child who is working and staying in a home do possess certain time limits for her work schedule. Most of the females are not only working in certain parts, but they're working in factories, they're working in hotels, pubs, and often in child trafficking, which is very much not common for the male laborers. It is the obnoxious jobs which comes up in terms of female laborers in the modern term. Now, female laborers are also found to be engaged in agriculture, in the household service, as well as in the industrial arenas. What are the causes of the entrance of female child in this part of laborer field? Every female child laborers are usually being involved in this heinous act. Either they are being forced by their parents who are from the part of pure urban poverty background, or by certain urban people who are in needs of housemates. And obviously, there goes for the middleman who especially moves for child trafficking. Now, female child labor statistics, as depicted by ILO, is said to be that 55% of these female laborers are paid, but mostly 45% of the female laborers are not paid. This is also very much common in the scenario of Bengal. The females are being taken at a very earlier age from their homes, and they are being given with the promise that during their marriage time, or rather when they will reach their adolescent age, they will be provided a lump sum amount of money to be married. Otherwise, no salaries are being provided to this kind of female laborers, especially taken at a very early age from the remote corners of Bengal. A picture is definitely worth 1,000 words. The worst forms of female child labor is obviously trafficking. We cannot analyze that without this child trafficking, most of the female laborers are being considered, are being put in a dungeon in a black mode. There are unpaid and bonded laborers in which there is more diversification between males and females, as both of them work together. The so-called urban maids that we see in a sophisticated urban society, in a very rare case, education is being imparted. Mostly they are absorbed with the promise of providing lump sum amount of money during the marriage. Very less people do lend the hand of an angel to revive them. So we must understand that we must love, leave, and let leave. 92,000 of the female men workers are being considered, as far as the report given by the West Bengal Health and Labor Organization in 2001. This is the global statistics. I'm not going into the details. I'm moving to the gender statistics, in which it is found that 42% of the female child laborers are involved specifically in households areas, where 28% of the male laborers are involved in the household chores. These are the involvement in household chores, where we have found a demarcation where once again girls seem to move more than that of the boys. Ma'am, trying to conclude. Yes, we must build a policy response in this regard, and we should implement laws. We the people and we the humans, that should be our tagline to help the child laborers, followed by humanity. So there are international cooperation and partnership, and we always say that care, help, and save them after. They are same as your daughter. This should be our code areas, because we are all women and we should understand the plight of a woman child laborer. And thank you.
It is said at the last but not the least, breathe with us, care for us, make our world a healthy den, sing with us, look at us, our toil is not in vain. We can dream, we can walk only when our hand will be without strain. Thank you. Thank you so much, ma'am. Our next participant is Dr. Obijit Bhattacharya, Assistant Professor, Department of Economics from Pingla Thana Mahavidyalaya, Paschim Medinipur. Sir, over to you. Please, due to shortage of time, we have decided to make it within 3 minutes. ওকে থ্যাংক ইউ শুভ সন্ধ্যা আমি ডক্টর অভিজিৎ ভট্টাচার্য আজকে আমার টপিকটা হচ্ছে প্রবলেম অফ হ্যাজার্ডাস চাইল্ড লেবার ইন ইন্ডিয়া আমরা ইকোনমিক্স যারা পড়ি আমরা জানি যে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনের মধ্যে একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে লেবার কিন্তু এই লেবারকে যদি প্রপার এডুকেশন এবং ট্রেনিং দিয়ে আমরা তাদেরকে সম্পদে পরিণত করতে পারি যাকে আমরা বলি হিউম্যান ক্যাপিটাল তাহলে কিন্তু আমরা লং রানে অনেক বেনিফিট পেতে পারি আমরা জানি যে হিউম্যান ক্যাপিটাল লং রানে অনেক বেশি গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টকে এনে দেয় তাহলে আমাদের চাইল্ড লেবার একটা এমন জায়গা যেখানে তাদের আমরা স্কুলিং এ দিতে পারছি তাহলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়ে আমরা ওই লং রানের ভাবনাটা করবো কি করে আমাদের ইকোনমিতে একটা বড় লস আমরা ফেস করি যদি এদেরকে প্রপার এডুকেশন এবং ট্রেনিং দিয়ে আমরা হিউম্যান ক্যাপিটালে কনভার্ট করতে পারতাম তাহলে কিন্তু ইকোনমিতে অনেক গেইন হতো তাহলে আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি চাইল্ড লেবারকে কিভাবে ডিফাইন করা হয় আমরা সেই সমস্ত কাজগুলোকে চাইল্ড লেবারের মধ্যে আনবো যেগুলোতে শিশুদের শিশুকাল নষ্ট হয় তাদের শিক্ষা থেকে তারা শিক্ষা লাভ করতে পারে না তাদের সম্ভাবনাগুলো নষ্ট হয় তাদের মর্যাদা হানি হয় এবং সাথে সাথে তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয় না ইন্ডিয়াতে 2011-র যে সেন্সাস তাতে আমরা দেখতে পাই যে 10.1 মিলিয়ন শিশু শ্রমিক রয়েছে কমিউনিটি ওয়াইজ যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই মুসলিম কমিউনিটিতে অনেক বেশি পরিমাণ চাইল্ড লেবার দেখা যায় এবং কাস্ট ওয়াইজ দেখলে ট্রাইবদের মধ্যে আমরা স্টেট ওয়াইজ যখন দেখি বিহার উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র এই 5টা স্টেট হাফেরও বেশি চাইল্ড লেবার নিয়ে আছে এবং এর মধ্যে একা উত্তরপ্রদেশ 20%-এরও বেশি তারা চাইল্ড লেবারের এমপ্লয়ার তাহলে একটা বড় সমস্যা চাইল্ড লেবারের বিভিন্ন ধরন রয়েছে চাইল্ড লেবারের তার মধ্যে একটা ফর্ম যেটা নিয়ে আমি এই পেপারটা করতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে হ্যাজার্ডাস চাইল্ড লেবার যে সমস্ত শিশু শ্রমিকরা যারা ভীষণভাবে বিপজ্জনক কাজের সঙ্গে যুক্ত তাহলে আইএলওর যে রেকমেন্ডেশন রয়েছে তাতে বলা হচ্ছে সেই সমস্ত কাজগুলো যেগুলো শিশুদের ফিজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল অর সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করে সেইগুলো এই ধরনের কাজের মধ্যে আসে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ক জলে কাজ করা নিচে নেমে ডেঞ্জারাস হাইটে কাজ করা স্পেস যেখানে খুব ছোট সেখানে ক্লামজি জায়গায় তারা কাজ করে যদি করে ডেঞ্জারাস মেশিনারিজ নিয়ে কাজ করে টুল গুলো খুব শার্প হয় তাদের কাজ করতে অসুবিধা হয় খুব ভারী হবার জন্য যদি কোনো একটা হ্যাজার্ডাস সার্কামস্টেন্সেস কাজ করতে হয় যেখানে হাই টেম্পারেচার খুব বেশি নয়েজ পলিউশন ভাইব্রেশন হচ্ছে তাদের হেলথকে সাংঘাতিকভাবে এফেক্ট করে এবং লং আওয়ার বিশেষ করে নাইট ডিউটিও করতে হয় আমরা সেই ধরনের কাজগুলোকে হ্যাজার্ডাস ওয়ার্ক বলবো যেগুলোতে বাচ্চাদের সেফটি নষ্ট হয় তাদের হেলথ নষ্ট হয় এবং তাদের মরাল দিকটাও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমরা ইন্ডিয়াতে যদি ফিরে আসি আমরা দেখতে পাবো যে সেভ দ্য চিলড্রেন স্ট্যাটিস্টিক্স অফ চাইল্ড লেবার ইন ইন্ডিয়া স্টেট ওয়াইজ 2007-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ইন্ডিয়াতে টোটাল চাইল্ড লেবার ওয়ার্কফোর্সের মধ্যে 14 থেকে 17 বছরের ছেলেরা এবং মেয়েরা যারা হ্যাজার্ডাস ওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত টোটাল লেবার ফোর্সের 62.8% অর্থাৎ 60%-এরও বেশি লেবার ফোর্স ইন্ডিয়াতে যারা এই হ্যাজার্ডাস ওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত এবং এর মধ্যে ম্যাক্সিমামটাই ছেলেরা 38.7 মিলিয়ন ছেলে যেখানে 8.8 মিলিয়ন মেয়েরা তাহলে ইন্ডিয়াতে কোন কোন জায়গায় এই ধরনের হ্যাজার্ডাস লেবার রয়েছে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যেখানে লাউড নয়েজ পুয়ার লাইটিং পুয়ার ভেন্টিলেশন সিস্টেম এবং একই সঙ্গে শার্প টুল ইউজ হচ্ছে আরেকটা জায়গা হচ্ছে ইট ভাটা যেখানে এক্ষুনি শেষ করছি ইট ভাটা যেখানে অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয় লং ওয়ার্ক এবং তার জন্য তাদের এডুকেশনও ছেড়ে দিতে হয় আরেকটা জায়গা হচ্ছে ফায়ার ওয়ার্কস বাজির জায়গা যেখানটাতে বাজি তৈরি হয় সেখানে চিলড্রেনদের সাংঘাতিক ভাবে তাদের লাংস স্কিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এখানে চিলড্রেনদের
একটা বড় সময় কাজ করতে হয়, এত আনহাইজিনিক, এত খারাপ পরিবেশের মধ্যে যেখানে কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করা। এখানে কনক্লুশন হচ্ছে পেপারের যে ইমিডিয়েটলি গভর্নমেন্টের এই হ্যাজার্ডাস চাইল্ড লেবারটা বন্ধ করা উচিত। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir. Due to shortage of time, we have excluded Dr. Shonjit Pal and Shubrat Bishal. Dr. Shonjit Pal was from Navo Barakpur Prafulla Chandra Mahavidyalaya, Kolkata, and Shubrat Bishal was Upendranath College, Odisha. Our last presenter is Tulika Bishas, B.Ed student, Gopal Chandra Memorial College of Education. Tulika, Yes. please try to conclude due to shortage of time. Yeah, sure. A very warm and hearty good evening to everyone present here. So today I'm going to present on the topic of child labor, and it's basically the impact of COVID-19 on this. So before we start off with the presentation, I just want to begin with a real life story. So basically it is the story of a 14-year-old boy who is saying his name is Muhammad Mannan Ansari, and he lived in the Kodarma district of Jharkhand. He used to work in the mines from a very tender age of 8 years. He toiled from dawn to dusk carrying loads of oats, and ultimately at the end of the day he could only sell it at a cost of rupees 4 to 5 per kg. So almost after 6 years of this physical and mental torture, the Bachpan Bachao Andolan, or an NGO, came to his rescue and sent him to a rehabilitation center for education. So he was saved. But this is not the story of Mannan. There are thousands of Mannans around the globe who are trapped in this darkness. So let us see something more about this social issue. As my preceding presenters have already mentioned about the topic definition, and there is a shortage of time, so I'm directly going on with what are the main types of industries which employs child labor. It is basically the picture as we can see. It is the construction site, the agricultural sector, the cocoa plantations, the banana plantation, mines, and other many hazardous industries. So, and child labor is not only existent since it's not a new issue. It has been in existence since the British times only. So these are some of the causes of the child labor. The main causes, as we have all known, the root cause is poverty, because it is mainly poverty and overpopulation, mainly in the third world countries, because the figure of child labor is much more in the third world countries as compared to the developed economies. And it is mainly due to poverty that the parents are forced to send their children to work instead of sending them to school. So these are the various newspaper coverage, and we see, if we turn the pages of newspaper, it is increasing every day with the news of child labor and child harassment. So this is the statistics which has come out just in today's report which is given by UNICEF. It shows that the boys are much more exposed to child labor as compared to the girls. I have mentioned the figure here, and it is the 152 million children worldwide who are engaged in this very shameful act. And if we look at this child labor is much more existent in the rural areas than in the urban areas, and this is mainly due to the lack of education of the rural parents as compared to the urban parents. So moving on with the main topic of my presentation, that is the aftermath of COVID-19. So we all are very much aware of the fact that COVID-19 has increased child labor. We all can very well see the increase in the figure. But what is the main reason of this increase? It is basically due to the unemployment of the parents. The parents are being thrown out of work, they are facing pay cuts, and that is the reason they are sending their little children to work just to earn the bread for the entire family. And this shows that if this child labor problem is not tackled by the end of 2022, this problem is going to be a very huge one, and it will be nearly 168 million children who will be engaged in this evil
thing. And our very own West Bengal has seen 105% increase in child labor during this lockdown. And the students, the main reason for this increase is that the little children, due to the closure of schools, they are being relocated to the firms and industries and sent to work. Now, we all know that these are all the various acts which are there. I would not go into the detail, but I will just say that these acts are already existing in our society, but there are certain loopholes within this act, and that is the main reason why this child labor is still existent in our society, and we are standing in 2021, but it is not child labor free. So I think it is now time for action. The NGOs should come forward. Those children in the rural areas who are not able to access online class should be provided with gadgets. The government should allot funds, and those children who are losing their parents to COVID-19, the government should be taking responsibility of that. And there should be stringent punishments for those who are violating. May I interrupt you? Please conclude, madam. Yeah, it's already done. And the enforcing bodies should act in a very responsible manner. So today is the World Child Labor Day, as we all know, and this act now ends child labor. This has been given by the International Labour Organization, and this as the campaign of 2021, and this year has also been considered as the International Year for the Elimination of Child Labor. So at last, I want to say that it should not be a child labor day, but we should all strive towards making it a no child labor day, because children are meant for learning and not for earning. So it's enough time, and it's a very high time that we stop this. So I wish everyone to stay safe and stay alert, as the COVID-19 is all around us. So hope you all will take care. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Tulika. Thank you, madam. Now, may I request Dr. Lipika Mulli for her concluding speech? Dr. Lipika Mulli? Yes, madam. Yeah. Am I audible? Yes. Okay. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেনের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আজ শিশু শ্রম নিরসন দিবস। আগের সমস্ত বক্তাদের থেকেই আমরা সেটা শুনেছি এবং সেইভাবেই এই ওয়েবিনার আয়োজিত হয়েছে। সারা বিশ্বের, বিশেষত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য এটি একটি অভিশাপ। সুতরাং শিশু শ্রম নিয়ে আলোচনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগোপযোগী। পূর্বতন বক্তাদের ভাবনার অনুসারী হয়ে আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণে কিয়দংশ উপস্থাপনার সুযোগ পেয়ে আমি অভিভূত। গণিতের যৌক্তিক সত্তার বাইরে বেরিয়ে এসে সমাজবিজ্ঞানের এরূপ একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোকপাত করবার সুযোগ দেওয়ায় আমি অধ্যক্ষ ডক্টর সোমা ঘোষ এবং অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সোনালী মুখার্জির কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। উপস্থিত সকল শ্রোতা এবং বিদগ্ধ বক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। শিশু শ্রম ইতিহাসের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যমান রয়েছে লজ্জাজনক ঘটনা হিসেবে। দরিদ্র পরিবারগুলির 5 থেকে 15 বছর বয়সী অনেক শিশু পাশ্চাত্যের এবং প্রাচ্যের দেশগুলিতে এবং তাদের উপনিবেশগুলিতে 19 শতকের আগেও একইভাবে কাজ করত এবং শোষিত হতো। এই শিশুরা প্রধানত কৃষিক্ষেত্র, গৃহভিত্তিক সমাবেশ পরিচালনা, কারখানাগুলি, খনির কাজ এবং এরূপ আরো বিপজ্জনক পরিষেবাগুলিতে কাজ করত এবং এখনো করে। কেউ কেউ রাতের শিফটে 12 ঘন্টা বা তার বেশি কাজ করে। পরিবারের আয়ের বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের সহজলভ্যতা এবং শিশু শ্রম আইন পাশ হওয়ার সাথে সাথে শিশু শ্রমের হার হ্রাস পেয়েছে বলে বিভিন্ন দেশের সরকার দাবি করলেও তার যথেষ্ট পরিমাণ নয়, একথা
বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলিতে 4 জনের মধ্যে প্রায় একটি শিশু শ্রমের সাথে জড়িত, যাদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক 29% উপ-সাহারান আফ্রিকাতে বাস করে। সাম্প্রতিক সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে 4টি আফ্রিকার দেশ মালি, বেনিন, চাদ এবং গিনি বিসাউতে 5 থেকে 14 বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শতকরা 50%-এরও বেশি শিশু বিপজ্জনক শ্রমের সঙ্গে নিযুক্ত। বিশ্বব্যাপী কৃষিক্ষেত্র শিশু শ্রমের বৃহত্তম নিয়োগকর্তা। শিশু শ্রমের সিংহভাগ গ্রামীণ জীবিকা ও অনানুষ্ঠানিক নগর অর্থনীতিতে পাওয়া যায়। শিশুরা মূলত তাদের পিতামাতার দ্বারা নিযুক্ত হয়। দারিদ্র্য এবং বিদ্যালয়ের অভাব শিশু শ্রমের প্রাথমিক কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্ব ব্যাংক অনুসারে বিশ্বব্যাপী শিশু শ্রমের ঘটনা 1990 থেকে 2003 সালের মধ্যে 25% থেকে হ্রাস পেয়ে 10% হয়েছে। তা সত্ত্বেও ইউনিসেফ এবং ILO স্বীকার করে যে বিশ্বে মোট শিশুর মধ্যে 2013 সালে বিশ্বব্যাপী 5 থেকে 17 বছর বয়সী 168 মিলিয়ন শিশু শ্রমের সাথে জড়িত ছিল। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে শিশু শ্রম রোধ ও শিশুদের সার্বিক বিকাশ আমাদের লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আন্তর্জাতিক আইন গঠনে সহায়তা করেছে, যা বেশিরভাগ দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং অনুমোদন করেছে। ILO সর্বনিম্ন বয়স কনভেনশন C-138 অনুসারে শিশু শ্রম বলতে 12 বছরের কম বয়সী শিশুদের দ্বারা চালিত কোনো কাজ, 12 থেকে 14 বছরের বাচ্চাদের দ্বারা হালকা কাজ করা এবং 15 থেকে 17 বছরের শিশুদের দ্বারা কাজ করা বিপজ্জনক কাজকে বোঝায়। এই কনভেনশনে বলা হয় যে কেউ 14 বছরের নিচে শিশুদের দিয়ে এমন কোনো কাজ করাতে পারবে না যা তাদের স্বাস্থ্যের এবং বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর, এবং তাদের স্কুলে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়। এই সম্মেলনটি 171টি দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। 1990 সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন গৃহীত করে, যা পরবর্তীকালে 193টি দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। আন্তর্জাতিক আইন নির্ধারণের পাশাপাশি জাতিসংঘ 1992 সালে শিশু শ্রম নির্মূলকরণ IPEC সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কর্মসূচি শুরু করে। এই উদ্যোগটি শিশু শ্রমের কয়েকটি কারণ মোকাবিলার জন্য জাতীয় সাক্ষরতা জোরদার করে শিশু শ্রম ধীরে ধীরে নির্মূল করার উপরে জোর দেয়। শিশু শ্রম নিছক দারিদ্র্য নামক একটি বৃহত্তর রোগের লক্ষণ। যদি আইনগুলি এমন সব আইনি কাজকে নিষিদ্ধ করে যা দরিদ্রদের বাঁচতে সাহায্য করে, আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি, অবৈধ অপারেশন এবং ভূগর্ভস্থ ব্যবসায় শিশুদের ব্যবহার আরো সাফল্য লাভ করবে, এগুলি শিশুদের নির্যাতন বাড়িয়ে তুলবে। শিশু শ্রমের সংখ্যা দরিদ্র দেশগুলিতে যেমন ইথিওপিয়া, চাদ, নাইজার এবং নেপাল ইত্যাদিতে খুব বেশি। এখানে স্কুলগুলি উপলব্ধ নয় এবং যে কয়েকটি স্কুল বিদ্যমান তারা নিম্নমানের শিক্ষার পরিচয় বহন করে বা কেজো শিক্ষা দেওয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন যে এই সকল দেশের শিশুদের জন্য বিকল্পগুলি আরো খারাপ। জীবিকা নির্বাহের খামার বা পতিতাবৃত্তি। এই সব দেশে শিশু শ্রম একটি প্রয়োজনীয়তা, বেঁচে থাকার একমাত্র বিকল্প, যত অনাকাঙ্ক্ষিত হোক না কেন। দারিদ্র্য দূর করা ছাড়া এর কোনো সমাধান নেই বলেই মনে হয়। এই ধরনের আলোচনা চক্র তার বৈদগ্ধ্য এবং প্রাসঙ্গিকতা দ্বারা আমাদের বারংবার আকৃষ্ট করে এবং সচেতন করে। সেজন্য আমার মনে হয় সমাজ বিজ্ঞানের সকল শাখাই যদি এরূপ আলোচনা চক্রের আয়োজন করে, তাহলে আমাদের পক্ষে বিশেষ করে আমাদের মতো যারা লেম্যান অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানের সবকিছুর সঙ্গে যারা পরিচিত নয়, তাদের পক্ষে খুবই লাভবান হবে। নমস্কার। ধন্যবাদ লিপিকা ম্যাডাম আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য।
Now may I request Dr. Rupa Shin for our vote of thanks? Dr. Rupa Shin. Hello. Am I audible? Hello. Yes. Rupa ki nahi. Rupa to ache. Hello, Rupa. Dr. Rupa Shin. Madam, there must be some network issue with Rupa. Can anyone Maybe. from us give a call to her? Okay, I am calling. In the meantime, I'd take the privilege to convey my thanks to all the speakers as well as all the paper presentations. At the same time, I'll sincerely apologize that we couldn't allot enough time to the paper presenters. I know that, dear paper presenters, you have prepared your slides with a lot of care and effort, but it is the limitation of online mechanism that we couldn't afford enough time. I'm really, on behalf of the entire team of Hiranal Mazumdar College, Department of Economics and Commerce, I sincerely apologize for the this sort of inability from our end. However, I have already told you that we are going to publish a book with ISBN number. So please send us the article. That must be original with proper referencing, and style formatting will be told by Dr. Sonali Mukherjee in due course, and will definitely publish your articles if it is approved by our editorial team. So with that note of gratitude and at the same time apology, I'd request Dr. Sonali Mukherjee to proceed further. Thank you, madam. And I hope we have got Dr. Rupa Shin within us. Rupa? হ্যাঁ এসছি, ওই একটা টেকনিক্যাল স্ন্যাগ হয়ে গেছিল, দুঃখিত। শুভ সন্ধ্যা। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ এবং যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত যাপনের উদ্দেশ্যে আন্তর্জালিকের প্রায় শেষ প্রান্তে আমরা এসে পৌঁছেছি। আজ সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দায়িত্ব আমার ওপরে পড়েছে, কিন্তু যাওয়ার আগে আমি জাস্ট দু একটা অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো বা উন্নতিকামী রাষ্ট্রগুলো যেখানে এখনো হয়তো অর্থনৈতিকভাবে তারা তেমন ভাবে তো সমৃদ্ধ নয়, ফলে সেখানে প্রচুর দারিদ্রতার ছবি আমরা যত্রতত্র দেখতে পাই।
এবং ওই দারিদ্রতাকেই কিন্তু আমরা মূলত চাইল্ড লেবারের উৎপত্তি কেন্দ্র হিসেবে দেখাই বা আমরা বুঝি সেটা। এবং ইন ওয়ান ওয়ে পারহ্যাপস দ্যাট ইজ ভেরি ট্রু, ইট ইজ দ্য চিফ reason behind the emergence of child labor. তো খুব সত্যি কথা, কিন্তু সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা খুব দারিদ্র ক্লিষ্ট পরিবারের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যায় যে সেখানে চাল ডাল নুন নেই, তাহলে কি সেখানে ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার কথা বলা হবে? ওটা তো প্রায় অবাস্তব, তাই না? সুতরাং প্রথমেই কিন্তু আক্রমণ হয় ওই এডুকেশনে, যে না না ওটা তো বড় লোকদের বিষয়, আমরা দরিদ্র, আমাদের লেখাপড়া করে কি হবে? হ্যাঁ, লেখাপড়া করে যে গাড়ি টেনে চলে, সে মানে সে চালায় না। তো সো ইটস আ লাক্সারি। যে রিগার্ডিং হেলথ, নানান রকম দারিদ্রতার জন্য, অপুষ্টির কারণে খাবার জোটে না, ঠিক মতন করে তারা জল পান করে না, শুদ্ধ জল পায় না, ফলে তাদের কিন্তু নানান রকমের স্বাস্থ্যের সমস্যা থাকে, আর সেই স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলো কিন্তু তারা অ্যাড্রেস করতে পারেন না। তাহলে একটা জাতি গঠনে যে দুটো মূল জিনিস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই দুটোই কিন্তু গভীর জলের তলায় নিমজ্জিত হয়ে যায় দারিদ্রতার কারণে। খুব সত্যি, আমি মেনে নিচ্ছি। বাট ইদানিং আমি কেন পৃথিবী জুড়ে আমরা সবাই দেখি, আমরা টিভি খুললে ইন্ডিয়ান আইডল, তারপরে লিটল চ্যাম্পস, আরো কত কত সব প্রোগ্রামস আছে যেখানে কম্পিটিশন বাচ্চাদের মধ্যে হচ্ছে, এবং চাইল্ড আর্টিস্ট, ছোট ছোট ছেলেরা ওই পেপার বিলি করছে, বাসে ট্রামে যারা আমরা উঠি আমরা সবাই জানি যে ওই নিজেদের সুরে গান গেয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ভিক্ষে করে। তাহলে এই চাইল্ড বেগার্স বা চাইল্ড ভেন্ডার যারা, তারা হয়তো দারিদ্রতার কারণে তারা চাইল্ড লেবার হয়েছে, কিন্তু চাইল্ড আর্টিস্ট বা এই ধরনের যারা কোনো কম্পিটিশনে যাচ্ছে, গাইছে, আমি দেখেছি, আমার এটা দেখার একটা সৌভাগ্য হয়েছে যে মায়েরা দিন এবং জেনারেল কম্পার্টমেন্টে কি না মেয়েদেরকে নাচ করে তাদের ফার্স্ট করতেই হবে। এবং এনজিপি স্টেশনে যখন বাবা নিতে এসছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তুই এটা ফার্স্ট হতে পেরেছিস, আই এম সো হ্যাপি, এবং সেটার জন্য যে তারা পরবর্তীতে টাকা পাবে বা রোজগারের একটা বড় পথ তৈরি হবে, তার মানে আমি বলতে চাইছি প্যারেন্টসদের কম্পিটিটিভ এবং ইগোইস্টিক মাইন্ড, সেটাও কিন্তু বহু ক্ষেত্রে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্রচন্ড একটা চাপের মুখে তারা ঠেলে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত, which is again very very unfortunate. Now, so far as poverty is concerned, I would like to mention যে এটা তো খুব সত্যি কথা যে চাইল্ড লেবার ইজ আ কার্স, এবং এটা আমাদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। কিন্তু যারা কাজ করছে, যে সমস্ত ছোট ছোট বাচ্চারা কাজ করছে, লেবার মার্কেটে এসেছে, তাদের এই জায়গা থেকে বেরোবার উপায়টা কোথায়? তাদের যদি আমরা কাজে না নিই, তাহলে পরে তারা না খেয়ে কিন্তু মরবে। গভর্নমেন্টের তরফ থেকে গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই পলিসি গ্রহণ করবে। গভর্নমেন্ট যদি খুব স্ট্রিক্টলি পলিসি গ্রহণ করতে পারে, আমার বিশ্বাস সেটা তারা করতে পারবে না, বিকজ তারা তো প্রোভাইড করতে পারছেন না। তো তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে আউট? এইটা কিন্তু একটা আমাদের ভাববার সময় এসেছে। আমার মনে হয়, যদিও আমার এই স্টেটমেন্ট অফ সাজেশন খুবই রোম্যান্টিসাইজ করার মতনই হয়তো শোনাবে অনেকের কাছে, তবুও আমি একবার বলছি, আমাদের মতন স্তরের মানুষেরা যদি
একটা গোটা জীবনে মাত্র একটা এইরকম শিশু শ্রমিকের দায়িত্ব আমরা নিতে পারি যে তোকে কাজ করতে হবে না, আমি তোকে প্রোভাইড করব, আমি তোকে পড়াশুনো করিয়ে ইকুইপ করব ফর ইয়োর ফিউচার। জাস্ট ওয়ান পার্সন, ওয়ান চাইল্ড যদি আমি আমার সারা জীবনে তার দায়িত্ব নিতে পারি, তাহলে কি will we not be able to make a little difference? I'm sure we will. Anyways, আর দীর্ঘায়িত করব না। প্রথম দিকে অনেক মেয়ে ছিল, কমতে কমতে খুবই কমে এসেছে, বুঝতে পারছি ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে এইবার। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম আর কি, বিকেল থেকে প্রায় 5:30 থেকেই তো শিশু শ্রমের ওপর আমরা বেশ মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ নিতে পেরে আজকে সত্যি সত্যি আমরা সবাই ধন্য। আলোচনা সভায় উপস্থিত সকল বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী তাদের গবেষণামূলক বক্তব্য আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। আমরা প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ হয়েছি। প্রফেসর শরীফ আতিকুজ্জামান, টিআইসি, ব্রজলাল কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ; ডক্টর সঞ্চিতা সেন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্স, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ; শ্রী কৌশিক চ্যাটার্জি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা; শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা পাল, এডুকেশন অ্যাডভাইজার, ব্রাসেলস, ইউরোপিয়ান স্কুল, বেলজিয়াম; হীরালাল কলেজের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আমাদের একাডেমিক রিসোর্স আমাদের সঙ্গে উদারতা সহ ভাগ করে নিয়েছেন, আমাদের শিশু শ্রমের বিষয়ে সচেতন করেছেন, তার জন্য সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ। আমার বিশ্বাস আমাদের ছাত্রীরাও ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছে। অজস্র ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের নিমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার জন্য এবং এরকম মনোজ্ঞ উপস্থাপনার জন্য। ধন্যবাদ জানাই তাদের যারা তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। প্রত্যেকটি গবেষণাপত্র কিন্তু সত্যি খুব উচ্চমানের এবং মনোজ্ঞ ছিল। ধন্যবাদ আমার কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর তার এ ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়াতে বা তিনি সর্বদাই আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেন এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো করবার জন্যে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের সকল বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের যারা এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ধন্যবাদ জানাই আমাদের ওয়েবিনার সাবকমিটি সকল সদস্যবৃন্দকে এবং বিশেষ করে অর্থনীতি বিভাগ এর যিনি প্রধানা ডক্টর সোনালী মুখার্জি এবং কমার্স ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের। ধন্যবাদ শ্রীমতী পূজা দাস এবং আত্রেয়ী ভট্টাচার্যকে, যাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট ছাড়া সমস্ত আয়োজনটা হয়তো অধরাই থেকে যেত। আর সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানাই আমাদের ছাত্রীদের যারা সত্যি ধৈর্য ধরে এতক্ষণ শুনেছে, অনেকক্ষণ ওরা ছিল। সবশেষে আরো একবার করজোড়ে কলেজের পক্ষ থেকে আমি সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আজকের অনুষ্ঠানটা আপনাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই কিন্তু সফল হয়েছে। শুভ রজনী। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ম্যাডাম, সোনালী ম্যাডাম, আমি একটা ছোট্ট, রূপা ম্যাডাম কিন্তু একটা অন্য দিক তুলে ধরেছেন। আমি কিন্তু আমিও ভাবছিলাম ওটা রোমান্টিক নাটক, খুব ভালো সাজেশন। আমি যেমন সবাইকেই বললাম আর্টিকেল সেন্ড করার কথা, তো সবার কাছে নিশ্চয়ই ইনভাইট করব। আমি আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর রূপা সেনকে বলবো যে উনি মাঝে মাঝেই ছাত্রীদের দিয়ে নানান রকম জিনিস লেখান এবং প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। তো
যেহেতু একটা অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে, অন্য পার্সপেক্টিভ থেকে বিষয়টাকে উনি দেখেছেন, তো সেটা যদি ছাত্রীদের এই কলেজ বা অন্য কলেজের ছাত্রীরাও যদি একটা আমাদের পাঠায় তাদের ভাবনা, কারণ এটা তো তাদের বয়সের জিনিস, তো আমরা বোধহয় প্রকাশ করবার কথা ভাবতে পারি। আমি জানি না আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর তিনি রাজি হবেন কিনা, কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা কিন্তু ছোটরা অনেক বেশি আলোকপাত করতে পারবে, তার কারণ এটা বোধহয় তারা সবসময় দেখে, যে টিভিতে সবসময় আমরা দেখছি এবং কি অসম্ভব মানসিক প্রেশার, এবং আলটিমেটলি আমরা কাগজেও পড়ি যে এর দরুন যে মানসিক অবসাদ তৈরি হয়, সেটাও কিন্তু আমরা বারবার কাগজে পড়ি। আমাদের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর যদি এটার দায়িত্ব নেন, অত্যন্ত ভালো একটা প্রকাশনার দিকে আমরা এগোতে পারবো। হ্যাঁ, শিওর ম্যাডাম, সবাই মিলে করলে নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। না, অ্যাকচুয়ালি ম্যাডাম আমি অলরেডি আমার ডিপার্টমেন্টের সবাইকে বলেছি, ওরা সবাই এখানে আছে, যে যাতে আমাকে একটা এই অনুষ্ঠানটার পর একটা তাদের সাজেশন বা কিছু লেখে। অলরেডি আমি এটা আমার ডিপার্টমেন্টকে ইনফর্ম করেছিলাম। হ্যাঁ, মানে একটু পাবলিকেশনের দিকে গেলে আরো ওয়াইডলি আমরা, এটা শুধুমাত্র প্রকাশনার জন্য প্রকাশনা নয়, যদি আন্তর্জালিক গুলোকে আমরা একটা সচেতনতা বৃদ্ধি মাধ্যম হিসেবেও ভাবি, তাহলেও কিন্তু প্রকাশনা মাধ্যমে গেলে আমরা সেটা আরেকটু বড় বৃহত্তর জায়গায় ছড়িয়ে দিতে পারবো। তো সেটা যদি আমি অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ডক্টর সোনালী মুখার্জি এবং ডক্টর রূপা সেন আমাদের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর দুজনে যদি দায়িত্ব নেন, তাহলে আমার মনে হয় খুবই ভালো হয়। শিওর ম্যাডাম, আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর সঙ্গে আমি আছি। ওকে ম্যাডাম, তাহলে কি আমরা এখন অনুষ্ঠানটা শেষ করব? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ধন্যবাদ সবাইকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। ধন্যবাদ, অনেক রাত হলো, ধন্যবাদ।